ডিগ্রি বেড়েছে। তো এইটা তো আমরা বুঝতেই পারলাম যে মাটি আর জল এটা কিন্তু একই হারে উত্তপ্ত হয় না। এখানে আমরা কি দেখলাম, এটা দেখলাম। তারপরে সেখান থেকে বুঝলাম আমরা কি, আমরা বুঝলাম যে মাটি বা বালি দ্রুত উত্তপ্ত হয় এবং ঠান্ডাও হয়। ঠিক আছে, যেভাবে মাটির তাপ বাড়ে, দ্রুত বাড়ে, আমরা দেখলাম পট করে 4 ডিগ্রি বেড়ে গেল, আর সেই একইভাবে পট করে ঠান্ডাও হয়ে গেল। এটা আমরা দেখলাম মাটির ব্যাপারে, যেখানে জল ধীরে ধীরে গরম এবং ঠান্ডা হয়। সেই একই জায়গার মধ্যে আমরা দেখলাম যে আমাদের যে জল রয়েছে সেটা কিন্তু পট করে গরমও হয় না আর পট করে ঠান্ডাও হয় না। তো আমরা দেখতে পারলাম যে তাপের, যে আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন তাপ দেখেছি, উষ্ণতা দেখেছি, সেটা কিন্তু মাটির ক্ষেত্রে আর জলের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। তাই তো সেটা আমরা কার্যকলাপ দিয়ে বুঝলাম। তোমরাও এই কার্যকলাপটি ঘরে একবার চেষ্টা করে দেখবে। তো এইভাবে মাটি জল তো রয়েছেই, এভাবে একটা থার্মোমিটার যদি পাও তো দেখবে। তো চলো, একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। দেখো প্রশ্নে কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত ধোঁয়া, ধোঁয়াশকে, মানে যে স্মগ আমরা বলি, ঠিক আছে, ধোঁয়া যে উঠে, ধোঁয়াশকে সাধারণত আমরা বলে থাকি ড্যাশ। ঠিক আছে, এই যে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত যে রয়েছে ধোঁয়া অংশগুলি, সেটাকে আমরা সাধারণত কি বলে থাকি। অপশনে আছে দেখো, এ বায়ুর দূষণ, বি ফোঁটা, সি জলীয় বাষ্প, বা ডি এর একটিও নয়। আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। ঠিক আছে, বায়ুতে যে আমরা যখন জ্বালাই গাছ পাতা, তখন কি হয়, এগুলা সব ধোঁয়া বনে উপরে উঠে যায়, তাই না? তো সেইগুলি আমাদের বায়ুতে কি করে, আমাদের বায়ুর দূষণ হয়, বা বি বায়ুতে একটি ফোঁটা বনে যায় জলের, বা সি জলীয় বাষ্প হয়, বা এর একটিও নয়। খুবই সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আশা করি সবাই শুধু উত্তর দিতে পারবে। সময় এখানে শেষ হয়ে গেল। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো এ বায়ু দূষণ। ঠিক আছে না? আমরা যদি জ্বালাই, দেখো এই যে কাঠ, পালা, লাকড়ি, গাছ, এই যে ধোঁয়াগুলি হয়, যেগুলি সব আমাদের বায়ুমণ্ডলে যায়, সেগুলি কি করে, বায়ুতে দূষণ করে, তাই না, প্রদূষণ করে। আমরা তো সেটা জানি, তার জন্যই তো আমরা বলি যে বায়ুতে, বায়ু বাবা জ্বালানোর জিনিস কিন্তু ভালো নয়। তো চলো আমরা এখন আরো একটি কার্যকলাপ করে নিই। এই কার্যকলাপটি কি নেব, দেখো প্রয়োজনীয় উপকরণ আমাদের কি কি করব। আমরা নেব এভাবে একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের শীট, তারপরে নিয়ে নেব কাঁচি, বল পেন, পেন্সিল, আর একটি রাবারের কর্ক আমরা নেব, আর একটি মোমবাতি। এগুলি সব জিনিস কিন্তু আমাদের লাগবে আমাদের এই কার্যকলাপটি করতে। এটাও আমি তোমাদেরকে বলবো যে ঘরে করে দেখবে, খুব মজার কার্যকলাপ। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা কি করব, দেখো একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়াম শীট নাও এবং একটি পেন্সিল ব্যবহার করে একটি স্পাইরাল চিহ্নিত করো। এইভাবে গুল করে, তোমরা যেভাবে দেখানো হয়েছে এই করে স্পাইরালের মতন তোমরা চিহ্নিত করব। তারপরে কেচি ব্যবহার করে পেন্সিল চিহ্নের বরাবর তুমি শীটটাকে কেটে নেবে। এভাবে করে যেখানে যেখানে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করেছো সেটা কেটে নেবে। তারপরে আমরা কি করব, দেখো তোমরা যদি ভালো করে দেখতেই পাচ্ছ, এইভাবে কেচি দিয়ে সুন্দর করে স্পাইরালটা কেটে নেবে। মানে পাতলা যে আমরা অ্যালুমিনিয়াম শীটটা নিয়েছি, এটাকে এভাবে কয়েলের বা স্পাইরালের মতন বানিয়েছি, সেটাকে আমরা কেটে নেব। কাটার পরে দেখো মাঝখানে শেষ ধরে রাখো এবং একটির উপরে তুলো। একটি ঝুলন্ত স্পাইরাল কুণ্ডালীকৃত সাপের মতো দেখায়। মানে তুমি যদি এইভাবে এটাকে ঝুলিয়ে তুলে দাও, তো এটা কি মতন দেখাবে, এইভাবে সাপের মতন দেখাবে। ঠিক আছে, তারপরে কি করবে, আমরা যে পেন্সিল নিয়েছিলাম সেখানে কি করবে, দেখো ছিদ্রযুক্ত কাঠের ব্লকে একটি পেন্সিলের ধরালো রাখো। মানে পেন্সিলের যে মাথাটি রয়েছে সেইটি তুমি কাঠের মধ্যে রেখে দেবে। তারপরে ছবিতে দেখানো হিসাবে পেন্সিলের ভোঁতা প্রান্তে অ্যালুমিনিয়ামের সাপের পিছনের প্রান্তটি পিন করো। এই যে সাপটি যে রয়েছে, এইভাবে যেটির যে পিছনের প্রান্তটি রয়েছে, মাথাটি নয়, শেষ দিকটি তোমরা এইভাবে পেন্সিলে মানে রাবার কর্ক দিয়ে পিন করে লাগিয়ে নেবে। ঠিক আছে, তারপরে কি করবে, আমরা যে মোমবাতি
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। ঠিক আছে স্যার। তো দেখো, এখানে আমরা কি করব তখন, এই যে রয়েছে যে আমাদের ছবিতে দেখানো হিসাবে স্পাইরাল সাপের নিচে উপযুক্ত আকারের দুটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখবো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে একটি মোমবাতি দেওয়া হয়েছে আর এই দুই ভাবে দুইটি মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। তারপরে কি, অ্যালুমিনিয়াম সাপের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করো এবং কারণটি সন্ধান করো। আমরা কি করব, আমি বলে দিচ্ছি, এটা করে দেখবে। তারপরে কি হবে, যখন আমরা এখানে মোমবাতিটি দিয়ে দেব, এই যে আমরা স্পাইরালের যে এখানে সাপের আকৃতি বানালাম অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, সেটি কি করবে, সেটি ঘুরতে থাকবে। সেটি তোমাদেরকে বলেছে, দেখো যে পরিবর্তনটি তোমরা পর্যবেক্ষণ করবে আর কারণটি জানার চেষ্টা করবে। তে আমি বলেই দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা চেষ্টা করে দেখবে যে কি করবে, এই সাপটি ঘোরার চেষ্টা করবে। তো এইটি কেন হবে, চলো সেটা দেখে নিই, কারণটি আমরা জেনে নিই। তো দেখো, এটা কারণটি কি, দেখো বায়ুর নড়াচড়া। মানে কি, আমরা যে দেখলাম, দেখো প্রচুর তাপ শক্তি সহ, ভালো করে বুঝবে তোমরা, ঠিক আছে? দেখো, প্রচুর তাপ শক্তি সহ বায়ু চলাচল করে এবং কম তাপ শক্তি সহ বায়ুর স্থান নেয়। আমরা যে মোমবাতিটি জ্বালিয়েছিলাম, ঠিক আছে, সেখানে যে মোমবাতির থেকে যে গরম বায়ুটি হচ্ছে, সেটি কি, যে আশপাশের যে ঠান্ডা বায়ুটি নিয়ে আছে সেটির জায়গাটি নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে? তো দেখো, গরম স্থান থেকে শীতল স্থানে তাপ শক্তি স্থানান্তরে এই প্রক্রিয়াকে সংবহন প্রবাহ বলি। কি বলি আমরা, সংবহন প্রবাহ। মানে কি, সাপটি কেন ঘুরাতে চেষ্টা করেছে, এইভাবে যে ঠান্ডা বাতাসের জায়গায় যে যেমনি করে আমাদের গরম বায়ু প্রবেশ করছে, সেই গরম বায়ুটি কি করছে, সাপটিকে ঠেলে দিচ্ছে। তো যদি সাপের দুই প্রান্তটি যদি ঠেলে যায়, তো কি করবে, ওরা ঘুরতে চেষ্টা করবে, তাই না? তো দুই দিকে যে গরম বায়ুটি রয়েছে, যেটা আমাদের শীতল বায়ুর স্থানটি নিচ্ছে, সেই সাপের দুই দিকটি ঠেলে দিচ্ছে আর সেটির কারণে কিন্তু এটি ঘুরতে যাচ্ছে। আর এই যে প্রক্রিয়াটা রয়েছে, সেটাকে আমরা কি বলি, সংবহন প্রবাহ বলি। ঠিক আছে, মনে রাখবে সবাই, বুঝতে পেরেছো আমাদের সংবহন প্রবাহ কি হয়? দেখো, বায়ু যখন উত্তপ্ত শীতল ভূমি বা জলভূমির বিকর্ণ তাপের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তাপের দিকে তখন উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। মানে এই যে নিচের দিকে যে গরম তাপটি উঠে, ঠিক আছে না, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, যখন উত্তপ্ত স্থলভূমি উত্তপ্ত শীতল ভূমি বা জলভূমির বিকর্ণ তাপ উত্তপ্ত হয়ে উঠে, তখন উপর দিকে প্রবাহিত হয়। মানে যে যে গরম হাওয়াটি বা গরম বাষ্পটি উঠছে, এটি কি হয়, তখন আমাদের উপরের দিকে সেটি প্রবাহিত হয়। আর সেটা কি আমরা কি বলি, সংবহন প্রবাহ। চলো, সবাই যদি বুঝতে পেরেছো, চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল, আমরা দেখে নিই যে প্রশ্নটি কি। দেখো, মাটিতে উপস্থিত ক্ষয়প্রাপ্ত জীবকে কি বলা হয়? এ কালো মাটি, বি সাদা মাটি, সি হিউমাস, বা ডি সার বা খাদ। চলো, আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। এখানে জিজ্ঞেস এটি করা হয়েছে যে মাটিতে উপস্থিত ক্ষয়প্রাপ্ত জীবকে কি বলা হয়। মানে মাটি যে আমরা পড়েছি, মাটির সবচেয়ে উপরের যে স্তরটি রয়েছে, সেটা কি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তোমরা যদি ভালো করে পড়েছো মাটির ব্যাপারে, আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। সময় কিন্তু আর বেশি নেই, সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সময় এখানে শেষ হলো। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো সি হিউমাস। আমরা যে মাটির স্তরের ব্যাপারে পড়েছিলাম, যদি তোমরা
পড়ে থাকো তোমাদের আগের ক্লাসে, তো সেখানে তোমরা কিন্তু শিখেছো যে মাটির ভিন্ন ভিন্ন স্তর থাকে, আর যে সবচেয়ে উপরের স্তরটি রয়েছে সেটাকে কিন্তু আমরা হিউমাস বলি, যেখানে আমাদের জীব জন্তু সব পচে যায়, পচে গলে মাটিতে মিশে যে উপরের সবচেয়ে স্তর বানায় সেটাকে আমরা কি বলি? হিউমাস। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে। তো চলো আরো আগে দেখা যাক বাতাস, মানে আমরা যে আমাদের বায়ুর ব্যাপারে পড়ছি। তো দেখো আমাদের যে বায়ু রয়েছে, এখানে একজন মানুষকে দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে, ও খুব প্রচুর গরম লাগছে, ও কি সমুদ্রের সামনে এসেছে। ঠিক আছে, যখন ও সমুদ্রের সামনে আসলো তখন দেখো ও এই শীতল বাতাস পাচ্ছে। তো সেটা আমরা কি দেখি, দেখো দিনের বেলা বাতাসের গতি সমুদ্র পৃষ্ঠের থেকে স্থল ভাগের দিকে হয়। মানে এই যে দিন যখন সূর্যালোক থাকে তখন কি হয়, সমুদ্রের দিকে বায়ুটি কোন দিকে প্রবাহিত হয়, আমাদের এইভাবে স্থলভাগের দিকে। মানে যখন সকাল হয়, দিনের বেলা হয়, সেই দিনের বেলা বায়ুটি কিন্তু আমরা এইভাবে জল থেকে সমুদ্রের প্রান্তের দিকে, সেইভাবে আমাদের যে স্থল প্রান্ত রয়েছে জমির দিকে কিন্তু বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু কি রাতের বেলা কি একই হয়, সেটা চলো দেখে নিই। তো দেখো এখানে আস্তে আস্তে দিন ঢলে যাচ্ছে, দিন ঢলে কি হচ্ছে, রাত হয়ে যাচ্ছে। তো দেখো ফুল অঞ্চলে এখানে বলা হয়েছে প্রথমটি কি, দিনের বেলায় বাতাস সমুদ্র পৃষ্ঠের থেকে স্থল ভূমিতে প্রবাহিত হয়, সেটাকে আমরা কি বলি, সমুদ্র বায়ু। মানে দিনের বেলা যখন আমাদের বায়ু সমুদ্রের থেকে আমাদের স্থল ভাগে যখন প্রবাহিত হয় সেটাকে আমরা বলি সমুদ্র বায়ু। আর রাত্রেবেলা কি হয় দেখো, রাতের বেলায় বাতাস স্থল ভূমির থেকে সমুদ্রের পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়, মানে উল্টা হয়ে যায়, তখন যে আমাদের স্থলভাগ রয়েছে সেখান থেকে সমুদ্রের দিকে বাতাসটি প্রবাহিত হয়, আর আমরা সেটাকে কি বলি, স্থলবায়ু। ঠিক আছে, মনে রাখবে সবাই আমাদের কাছে কি কি আছে, সমুদ্র বায়ু আর স্থলবায়ু। তো সমুদ্র বায়ু আমরা পাই দিনের বেলায়, আর স্থলবায়ু কোন সময় পাই আমরা, রাত্রের বেলায়, তাই না? চলো এটা আমরা জানলাম। তো চলো আর একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। প্রশ্নের কি রয়েছে দেখো, বায়ু, জল এবং মাটি হলো ড্যাশ উপাদান। তো চলো আমরা এটা আজকের ক্লাসে পড়েছি। তো জিজ্ঞেস করা হয়েছে বায়ু, জল এবং মাটি কি উপাদান হয়, এ জৈবিক উপাদান, বি অজৈবিক উপাদান, সি এ এবং বি, আর ডি হলো এর একটিও নয়। আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম, আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। খুবই একটি সহজ প্রশ্ন করা হয়েছে যে বায়ু, জল এবং মাটি হলো ড্যাশ উপাদান। আমরা এখনই আজকের ক্লাসে পড়লাম, তাই না? আমি আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতেই পারবে। অপশনে কি কি দেওয়া রয়েছে, জৈবিক উপাদান, বি অজৈবিক উপাদান, বা সি এ এবং বি, মানে জৈবিকও বলতে পারি অজৈবিকও বলতে পারি, আর ডি হলো এর একটিও নয়। তো চলো সময় শেষ হয়ে গেল, শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো বি অজৈবিক উপাদান, তাই না? মাটি, জল, বায়ু আমাদের কি, এগুলো হলো যেটাতে প্রাণ নেই, জীবন নেই, তো আমরা এটাকে কি বলি, অজৈবিক উপাদান। আমরা আগে ক্লাসে তো পড়লাম, তাই না? তো চলো দেখো এখানে কি দেখানো হয়েছে, শিল্প ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মানে যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বা আমরা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প কার্য করি। তো এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ কালো কালো এইভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এগুলো কি কার্বন ডাই অক্সাইড, তা না, কার্বন মনো অক্সাইড, তারপরে সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, এইগুলো রয়েছে। তারপরে আমাদের যে এইগুলো দেখো যানবাহন যে চলাচল করে সেখানেও আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড, মনো অক্সাইড, নাইট্রোজেন, এই যে এইগুলো রয়েছে। তারপরে আমরা যে চাষ করি, ঠিক আছে, চাষে পোকামাকড় না ধরার জন্য আমরা রাসায়নিক কীটনাশক দিই, সেইগুলোর মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন এই যে রয়েছে এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড, এই যে জাবরা আমরা ফেলি, জাবর আবর্জনা ফেলি, সেখান থেকে কি কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, এই যে ভিন্ন ভিন্ন আমাদের গ্যাস বা বায়ু হয়। ঠিক আছে, এইভাবে ভবন নির্মাণ, তার জন্য এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন এইগুলো হয়। তো সেখান থেকে কি হয়, আমাদের যে বায়ু দূষিত হয়, তাই না? আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দূষণ পাই। তো এইগুলো আমাদের বাতাবরণকে বা বায়ুকে দূষিত করে। ঠিক আছে, এগুলো আমরা দেখলাম। তো
আমাদের যে বায়ুর প্রদূষণ রয়েছে, বায়ুর প্রদূষণের জন্য এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড, তারপরে এই সবগুলো কিন্তু আহ খুবই ক্ষতিকারক। তো সব সময় আমরা কি করব, আমরা চেষ্টা করব যে এই ধরনের কার্যকলাপগুলি না করতে, আর আমাদের দূষণকে কমাবার জন্য আমরা চেষ্টা করব। তো এইটির সাথেই আমরা আজকের ক্লাসটি শেষ করি। আগামী ভাগ আমরা আরো পরে পড়ব। আমি তোমাদেরকে কিছু সময় দিয়ে দিলাম যে আজকে ক্লাসটি তোমাদেরকে কেমন লাগলো বলার জন্য। খুবই ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে, সন্তুষ্টময়। তোমাদের উত্তরের মাধ্যমে আমি জানতে পারবো যে আজকে ক্লাসটি কেমন হয়েছে, আর আগামী ক্লাসে আরো ভালো করার চেষ্টা করব। তো চলো আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি, দেখা হবে আগামী ক্লাসে। Good morning, students. Welcome to tele education classes. So how are you doing? Are you having a good day? Okay. So let's get started with our class today. So what do you see in the frame and written above the frame?
It says, read the pictures and write a story using the given clues, right? And what do you see in the frame? You see a crow sitting on a branch of a tree, right? ওকে সো কি দেখতে পাচ্ছি আমরা আমরা একটা ফ্রেম দেখছি ফ্রেমের মধ্যে কি হচ্ছে একটা কাককে দেখছি সে গাছে বসে আছে এবং উপরে কি লেখা আছে উপরে লেখা আছে read the pictures and write a story using the given clues ঠিক আছে একটা পিকচার্স গুলো আমাদের সামনে আসবে এবং পিকচার্স গুলো দেখে ওগুলোর ক্লুজ গুলো বুঝে আমাদেরকে একটা স্টোরি ফ্রেম করতে হবে ওকে সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আওয়ার ক্লাস টুডে অ্যাবাউট ওকে চলো লেটস সি now what do you see the crow is flying right okay so it has flown and it is sitting somewhere now so now look at this out now outline given to you summer a crow in search okay in search of water no water dry tanks তো এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে একটা ক্লু দেওয়া আছে এখানে ঠিক আছে বা আউটলাইন দেওয়া আছে this is the outline given to us so basing on this particular outline we have to frame a story okay চলো তো দেখি এখন কিরকম ফ্রেম করা যায় we will say it was summer a crow was thirsty he flew in search of water he could not find water anywhere ঠিক আছে so can you see the connection between the outline given and the story কি বলছে সামার প্রথম আউটলাইনের ফার্স্ট ক্লুটা ছিল আমাদের সামার তো বললাম ইট ওয়াজ সামার তারপরে ছিল এ ক্রো তো ইট ওয়াজ সামার তো তারপরে ছিল এ ক্রো আর তারপরে ছিল থার্স্টি তো আমরা কিরকম লিখলাম আমরা লিখছি এ ইট ওয়াজ সামার এ ক্রো ওয়াজ থার্স্টি রাইট ওকে হি দেন তারপরে এসছে ইন সার্চ অফ ওয়াটার তো লিখবো যে হি ফ্লিউ ইন সার্চ অফ ওয়াটার তারপর কারণ in search of water এর পরে আসছে কি no water আর dry tanks he could not find water anywhere ঠিক আছে তো এরকম করে যে আউটলাইনটা আমাদের কাছে দেওয়া আছে the outline that is given to us so with the help of that particular outline what are we trying to do we are trying to make up a story একটা স্টোরি বানানোর চেষ্টা করছি আউটলাইন গুলোকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি trying to join them right okay then see now what do you see here the crow is flying okay flying from door to door okay but it is not getting water right then finally what happens তারপরে কি হলো আমরা দেখলাম যে কাকটা অনেক দূর থেকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কি পাচ্ছে না জল পাচ্ছে না তারপর ফাইনালি কি দেখতে পাচ্ছে কাকটা এসে কোথায় একটা বাড়ির সামনে একটা পটের উপরে বসেছে now we finally see that the crow has found a pot possibly with water right okay now look at the outline a pot dot 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 water at the bottom ঠিক আছে so finally the crow found a pot but the water is at the bottom of the pot ঠিক আছে জলটা কোথায় জলটা হচ্ছে একদম যে পটটা ছিল যে হাঁড়িটা ছিল হাঁড়িটার একদম নিচে তো এই নিচ অবধি এখন কাক কি করে খাবে তাই তো চলো দেখি কিরকম at last so how are you going to frame the story from this particular outline we are going to say at last he found a pot under a tree he felt happy and went near it there was little water at the bottom okay there was water in the pot little water but at the bottom ঠিক আছে নিচে ছিল জল now what happens let's see what do you see here look at it carefully okay attempt could not reach disappointed okay so the crow tried its best made attempts so that it could drink that water which was at the bottom of the pot but he was not able to the crow was not able to reach to the end of the pot and was disappointed right okay so কি হলো so what is the outline given to you outline টা দেওয়া হচ্ছে attempt মানে crow চেষ্টা করলো could not reach চেষ্টা করেও সে পারলো না তারপরে কি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড সো পারলো না বলে সে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তার জল পিপাসা পেয়েছিল সে জল খেতে চাইছিল কিন্তু কিছুতেই তার তৃষ্ণাটা আর মিটলো না তার জন্য তার মন খারাপ হলো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড রাইট ওকে so he tried to drink so how are we going to frame the story here with this given outline we are going to say he tried to drink water by putting his beak into it but he could not reach the water okay
So he tried to drink water by putting his beak into it. Beak তো বোঝো মানে কাকটা তার বিক মানে ওর ঠোঁটটা পটের ভিতরে ঢোকালো, কিন্তু ওর বিক অব্দি জলের লেভেলটা পৌঁছালো না। ওকে, বাট হি কুড নট রিচ দ্য ওয়াটার। হি ফেল্ট আনহ্যাপি, হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। ঠিক আছে, বিকজ হি ওয়াজ থার্স্টি, হি ওয়াজ লুকিং ফর ওয়াটার ফর লং, রাইট? So finally, after a lot of searching here and there, he finally found a pot with water. But then again, you see, the water is at the bottom. So he is disappointed. He is unhappy. How will he drink the water? Right? Okay. Now what does the crow do? See, you can see that it's flying again, and what is it doing? It is picking up pebbles, right? Okay, so pathor. Now what's the outline given to us? A heap of small pebbles, happy, an idea, picked up, filled it. Okay, so what did we see? We saw that what did the crow do? The crow, you can look at it once again. What did the crow do? The crow flew away, okay, flew away to a land. It found some pebbles, some stones, okay, came back and then dropped the stone in the pot. Okay, so কি দেখলাম আমরা? কাকটা উড়ে গেল, উড়ে একটা জায়গায় গেল, গিয়ে দেখলো এখানে অনেকটা পাথর রাখা আছে। সেখান থেকে তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো। সে কি করলো? একটা পাথর তুলে এনে এই জলের পটটার মধ্যে সে দিয়ে দিল। ওকে, now let's frame the story from the given outline. Outlineটা যে দেওয়া আছে ওটার থেকে স্টোরিটা কিরকম হবে, let's see. He looked around, okay. He saw a heap of small pebbles nearby. Pebbles, you know, stones, right? Okay. He felt happy. An idea flashed. So just when he looked at this heap of small pebbles or stones, he felt very happy. An idea flashed in his mind, okay. He was a clever crow. He picked up the pebbles and put one pebble after the other into the pot. So যখনই সে ওই হিপ অফ পেবলসটা দেখলো, ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো। ওকে, an idea suddenly came to his mind. What did he do? He started putting up the pebbles one by one into the pot. Okay, fine. Now let's see what happens next. So you can see the crow is repeating the same action, right? It is picking up pebbles one by one and then dropping it, okay, into the pot. Okay, before we move forward with the story, let's take up this particular question. Let's see. Choose the sentence which is in correct order, okay? Which is in correct order, not incorrect. Which is in correct order, okay? When is the sentence which is proper, okay? So the four options are given to you. So you have to select the sentence which has a proper order. কোন সেন্টেন্সটা এই চারটার মধ্যে একটা প্রপার অর্ডারে আছে? A sentence with proper order, right? Okay, so your time starts. So pick up the sentences. So out of the four sentences, which sentence do you think is in the proper order? Okay, correct order. Okay, chalo. So give me your responses quickly. What do you think is going to be the answer to this? Choose the sentence which is in correct order, right? Okay, so tell me, what do you think is the answer to this particular question? Okay, all right. Okay, very good. So the correct response is, of course, option B. Ramu locked his daughter inside the room. Okay, like why option B? Because if you look at option A, C and D, you will find that the sentence is not in proper order. Let's look at option A. You can see Ramu locked daughter, he's inside the room. Is it? No, right? Then Ramu, option C, Ramu, his daughter locked inside the room. Again, doesn't make any sense. Option D, Ramu inside the room locked his daughter. Again, doesn't make any sense. Option B makes sense. Ramu locked his daughter inside the room, right? Okay, so option B is the correct option. Chalo. Now let's move forward and let's see what the crow does. Okay, so we can see the crow is repeating the same action. It has picked up pebbles one by one, and finally, because of the pebbles, the water level has risen, and now the crow is able to drink the water. তো আমরা কি দেখলাম? কাকটা কি করলো? একটা একটা করে পেবলস এনে ভরতে থাকলো তার পটটা, আর যেই পাথর পড়তে থাকলো নিচে, তো ইমিডিয়েটলি কি হলো? জলের লেভেলটা রাইজ করা শুরু করলো, তাই তো? আর রাইজ করতে করতে ফাইনালি এমন একটা লেভেলে পৌঁছে গেল যেখানে কাকটা খুব ইজিলি জলটা খেতে পারছে, টাচ করতে পারছে এখনো ঠোঁটটা দিয়ে। তো ইউ সি,
Now the outline given to you here is water level up, okay, drank, happy, flew away. Easy. So outline ta deowa ache water level up, drank, happy, flew away. Now with this outline, let's frame the story. So water level rose because of the pebbles the crow was dropping. He drank water and quenched his thirst. Okay, so he was thirsty for a long time. So finally he drank the water and his thirst was quenched. He flew away happily, and finally he flew away happily. Right? Okay. Now, so let's look at the story once again. It was summer. A crow was thirsty. He flew in search of water. He could not find water anywhere. At last he found a pot under a tree. He felt happy and went near it. Okay, there was little water at the bottom. He tried to drink water by putting his beak into it, but he could not reach the water. He felt unhappy. He was disappointed. This is a story, okay, that I'm telling you. He looked around. He saw a heap of small pebbles nearby. He felt happy. An idea flashed. He was a clever crow. He picked up the pebbles and put one pebble after the other into the pot. Water level rose. He drank water and quenched his thirst. He flew away happily. So this is a happy story, right? Okay. So before moving forward, let's take up this particular question. Independence Day we celebrate on 15th August. Each word separated by a slash, right? So what you have to do is the correct sentence for the jumbled words above is. So what is the correct sentence order for the jumbled words above? Okay, you understood the question? Questionটা দিয়েছে কি যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্ল্যাশ উই স্ল্যাশ সেলিব্রেট স্ল্যাশ অন স্ল্যাশ 15th অগস্ট এরকম একটা সেন্টেন্স আমাদের কাছে দেওয়া আছে স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে, ঠিক আছে? তো এখন কি করতে হবে, এখন স্ল্যাশ দিয়ে দিয়ে তো ডিভাইড করা আছে, তো এখন নিচে যে চারটা অপশন আছে সেই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা কারেক্ট সেন্টেন্স অর্ডার ফর দ্য জাম্বলড ওয়ার্ডস গিভেন সেটা আমাদেরকে বেছে নিতে হবে। দ্যাট উই হ্যাভ টু সিলেক্ট, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স অর্ডার for the jumbled words, right? Okay, so you understood the question, right? Okay, so your time starts now. Now give me your responses quickly. Okay, go ahead and give me your responses. Which sentence do you think is the correct order for the jumbled words given? Which option? Okay, chalo, go ahead. All right. Okay, so which option is the correct option here? Okay. All right. Okay, very good. So the correct option is option D. Very good. Option D. We celebrate Independence Day on 15th August. The correct sentence order. Option A, B and C are wrong. Let's look at option A. Celebrate we Independence Day on 15th August. Doesn't make any sense. Okay. Then option B, Independence Day we celebrate on 15th August. Again, doesn't make any sense. Okay. Option C, on 15th August celebrate we Independence Day. Doesn't make any sense. So option D is the correct option. We celebrate Independence Day on 15th August. Right? Okay, chalo. Now let's move forward with our class today and let's see what we have for us next. So write a paragraph on the celebration of cultural day in your school. Every school has one cultural day or annual day program, right? Okay, so you are asked to write a paragraph on the celebration of cultural day of your school. Okay, কি বলছে প্রত্যেকের স্কুলে একটা কালচারাল ডে বা অ্যানুয়াল ফাংশন কিছু না কিছু একটা থাকে, তো সেই দিনের সেলিব্রেশনের উপরে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, রাইট? ওকে, সো হোয়াট আর দ্য ডিটেইলস দ্যাট উই হ্যাভ টু পুট ইন? দ্য ডিটেইলস দ্যাট উই হ্যাভ টু পুট ইন আর ডিটেইলস কি কি পুট করতে হবে? ডেট, the day on which it was celebrated, okay? Place, the name of the school, where it was situated, where is the school is located, then the duration of the program, কত সময় চললো, whether it was for the whole day or it was for a few hours, whatever, okay? Invocation, lighting of the lamp, okay? Who lit the lamp, then who gave the welcome speech, the welcome address, who was the chief guest invited to the program, right? Vote of thanks, we have to end with a vote of thanks. Vote of thanks is like at the end of the program thanking everyone for your participation, for your cooperation and all these things, okay?
and then the cultural program. After the vote of thanks, the main cultural program. Say it can be singing, dancing, okay, different thing. So how are we going to do this? Like for date টা কিরকম দিতে পারো, যেমন for example দিয়ে দিলে 22nd February 2017, okay, any date that you feel like you can put. Place, where is the place? The school auditorium of this particular school, okay. Then duration, say suppose 10 a.m. to 1:30 p.m. You can pick up duration as per your choice. You can pick up 10 a.m. to 4 p.m., 10 a.m. to 3 p.m., anything, or 11 a.m. to 3 p.m., anything, okay. Then invocation, okay. Invocation is a song, okay. Somebody sings and starts the program, okay. Who sang the invocation song? It was Barnali, say suppose. Welcome speech was given by a person called Rubul, okay. Who was the chief guest? Chief guest was Mr. Ranjan, okay. He was he's so and so of a reputed person of the society. Then who gave the vote of thanks? Deepak gave the vote of thanks. And the cultural program was groups, group dance, drama, music, okay, skit, anything you feel like. So when you are writing a paragraph on some such celebration or something, these are the points that you have to keep in mind. The points on this particular site, these are the points that you need to keep in mind, okay. These are the points. যখনই কোনো প্যারাগ্রাফ লিখবার চেষ্টা করছো এরকম সেলিব্রেশনের ব্যাপারে, স্কুল সেলিব্রেশনের কিছু ব্যাপারে, কালচারাল প্রোগ্রাম বা কিছু, সো এই যে দাগ দেওয়া আছে এই পয়েন্টস গুলো তোমাদের মনে রাখতে লাগবে। এই পয়েন্টস গুলোকে হেডিং করে করে you can write the paragraph, okay, clear, right, okay. Now let's go ahead. So how can you write the paragraph? Let's see, let's try writing a paragraph. একটা প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করি, চলো, let's see. So we can write, we celebrated the cultural day in our school on 22nd February 2017 in the auditorium, okay. তো প্রথম যে দুটো ডিটেইলস ছিল, we picked up those two details and put it in a sentence, okay. Next, so next the details is time. It started at 10 a.m. and ended at 1:30, means 1:30, 1:30, okay. তারপর কি আসে? The invocation was by Barnali. Our classmate Barnali rendered the invocation, a kind of song, okay. Saraswati Vandana, Ganesh Vandana, whatever kind of song to start the program, a good start to the program, okay. Then the welcome address was given by Rubul, okay. Rubul welcomed the gathering, okay. Then Mr. Ranjan was the chief guest. The chief guest was Mr. Ranjan, BEO. He advised us to work hard and bring name and fame to our school, okay. And then the vote of thanks, our headmaster presided over the function, okay. The vote of thanks was given by Deepak. Our class leader Deepak proposed a vote of thanks, all right. And then the what were the cultural items presented, okay. At last we had cultural programs. Many students took part in it and made the function a grand success. So this is how you can write a paragraph, okay. Now let's look at it once again together. একবার ভালো করে দেখি শুরু থেকে। So we celebrate the cultural day in our school on 22nd February 2017 in auditorium. It started at 10 a.m. and ended at 1:30. Our classmate Barnali rendered the invocation. Rubul welcomed the gathering. The chief guest was Mr. Ranjan. He is the BEO. He advised us to work hard and bring name and fame to our school. Our headmaster presided over the function. Our class leader Deepak proposed a vote of thanks. At last we had cultural programs. Many students took part in it and made the function a great success. So this is an example of how you can write a paragraph on any kind of celebration, ঠিক আছে। এটা একটা example যে কিরকম তুমি একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারো যে কোনো রকমের celebration. So now this example that has been given to you, so remembering this example, you try to write a paragraph on your own, okay. Take this as a homework. You try to write a paragraph on your own. তো এখন যখন এরকম একটা এক্সাম্পল দেখলে, বুঝলে যে কিরকম প্যারাগ্রাফ লিখতে হয়, তো এখন তুমি কি করতে পারো, এখন তুমি বাড়িতে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করতে পারো। এটাকে একটা হোমওয়ার্ক হিসেবে নাও, বাড়িতে এরকম একটা সিমিলার প্যারাগ্রাফ লেখার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে, ওকে। চলো, নাও লেটস মুভ ফরওয়ার্ড এন্ড লেটস টেক আপ দিস পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন ফর আস। Okay, so choose the sentence with correct punctuation mark. Punctuation mark, you know, like full stop, question mark, comma, semicolon, blah blah blah, okay. That these marks are called punctuation marks, okay. So choose the sentence with correct punctuation marks. So there are 4 sentences given to you. So out of the 4 sentences, you have to pick up that particular sentence which has the correct
পাঞ্চুয়েশন মার্ক। ক্লিয়ার? তো চারটে সেন্টেন্সের মধ্যে ওই সেন্টেন্সটা পিক আপ করতে হবে যেটাতে একটা কারেক্ট পাঞ্চুয়েশন মার্ক আছে। ক্লিয়ার? ওকে, চলো। Now let's move forward and let's see. So your time starts now. Give me your responses. Choose the sentence with the correct punctuation mark. Correct punctuation mark ala sentence টা তোমাদেরকে বাছতে হবে, সিলেক্ট করতে হবে। punctuation marks তোমরা সবাই জানো, তাই তো? Okay, so you select the sentence which has the correct punctuation mark, right? Okay, go ahead and give me your responses. Okay, the sentence is Sita is wearing a beautiful dress. Now, which punctuation mark is the correct punctuation mark at the end of the sentence? Right? Okay. Very good. So, the correct response is, of course, option C. Sita is wearing a beautiful dress. Full stop. Can a full stop? Because Sita is wearing a beautiful dress is an assertive sentence. Okay, it is a statement, and you know that at the end of any assertive sentence or the end of any statement, there is a full stop. Okay, assertive sentences, statement sentences, declarative sentences end with a full stop. So, full stop. That is the correct option. বুঝেছো কেন এটা correct option? Because এটা একটা assertive sentence, it is a statement. Statement sentences, declarative sentences, assertive sentences সবসময় full stop দিয়ে end হয়. That is why it is a full stop. So, Sita is wearing a beautiful dress. Option C, full stop, is the correct punctuation mark. Clear? Okay, chalo. Now, let's move ahead with our class and see what do we have next for us. Look at this. Complete the sentences with the right word. Okay, so we have an exercise here in front of us. So what you have to do is you have to complete the sentences with the right word. Okay. Swami Vivekananda followed his guru, Sri Ramakrishna Paramhansa. He never disobeyed his guru. He was, so the option is he was dash. So what you have to fill up is, the clue given to you is one who does what he is told to do. ঠিক আছে? So you understood the question, the exercise. The exercise is you are given this sentence, the entire two lines thing. Given a dash, and what you have to fill up in the dash is a clue given to you. So with the help of the clue, you have to pick up the right word for the dash. বুঝেছো স্যার কোয়েশ্চেনটা? কোয়েশ্চেনটা কি বলছে? কোয়েশ্চেনটা বলছে এই সেন্টেন্সটা পুরো দেওয়া আছে, তাই তো? তো সেন্টেন্সটা শেষে একটা ড্যাশ দেওয়া আছে, তো ড্যাশে কি বসবে সেটার একটা ক্লুও দেওয়া আছে। তো ক্লুটার উপরে বেস করে তোমাকে বলতে হবে যে ওই ওয়ার্ডটা কি যেটা ওই ড্যাশে বসবে, রাইট? So let's read the sentence once again. Swami Vivekananda followed his guru, Sri Ramakrishna Paramhansa. He never disobeyed his guru. He was dash. The clue is one who does what he is told to do. What is it? Yes, very good. He was obedient. So one who does what he is told to do, that particular person is called obedient. Okay, obedient, right? Okay, chalo. Now let's move forward. Ramu always comes to school on time. He is dash. Okay, the clue is arriving or doing something at the right time. Arriving or doing something at the right time. যে সব সময় কিছু কোথাও পৌঁছানো বা কিছু কাজ করা, প্রত্যেকটা জিনিস যে ঠিক ঠিক সময়ে করে, arriving or doing something at the right time, ওই মানুষটাকে আমরা কি বলি? What do we call that particular person who does everything at the right time? Arrives, does actions, whatever, does it at the right time. So what do we call such a person? He is dash. What is it? He is, very good, he is punctual, right? He is punctual. One who does things at the right time. Okay, never fast or never late. Punctual, right? Okay. Now, all right, let's take up this particular question before moving ahead. Let's see what do we have. Choose the sentence that is written correctly. Again, we have to choose the sentence that is written correctly, that is written in the proper correct order, right? So কোয়েশ্চেনটা বুঝেছো? ইউ আন্ডারস্টুড দ্য কোয়েশ্চেন? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে এই সেন্টেন্সটা, চারটার মধ্যে সেন্টেন্সটা সিলেক্ট করো যেটা রিটেন কারেক্টলি, যেটা প্রপার অর্ডারে লেখা আছে, ওই সেন্টেন্সটা সিলেক্ট করো। ঠিক আছে? ক্লিয়ার টু ইউ? ওকে, so your time starts now. Choose the sentence written in the proper order, written in the correct order. So you have 4 options in front of you. Now choose your option. Okay, which option you think is the correct option? Chalo, let's get started, and your time's going, so give me your responses. Okay,
So what do you think is the correct response to this particular question? What is it? All right. Okay, very good. So the correct response is, of course, option C, right? My dog likes to go to walking in the park. Okay. Why option C and why not A, B, and D? Let's check. Let's read option A. My dog likes to go walking in the park. No, doesn't make complete sense. Option B. Mine's dog likes to go walking in the park. Wrong. Mine's, no words like that. Okay. Mine's, we cannot write mine's in place of my. And option D. My dogs likes to go walking in the park. Again, dogs and likes, two plural, not sitting together. So option C is the correct option. My dog likes to go walking in the park. Right? Okay. So we have taken up this particular question. Now let's move forward with our class. Again, let's complete the sentences. Satya Harishchandra always told the truth. Okay. He never told even a single lie under any circumstance. He was dash. Okay. The clue to you is one who tells the truth. So you have to find the word which means one who tells the truth. Okay. One who tells the truth. সেই শব্দটি বের করতে হবে যেটার মিনিং হচ্ছে যে সবসময় যে সদা সত্য কথা বলে। ঠিক আছে, এরকম এই শব্দটার মিনিং ইংলিশ ওয়ার্ডটা বের করতে হবে। সো ওয়ান হু টেলস দ্য ট্রুথ। হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি দ্য ওয়ার্ড? অল রাইট, yes, very good. He was truthful. Okay, truthful, somebody who always speaks the truth. We call that person as truthful, right? Truthful. Clear to you? Okay. Now, he wakes up late every morning. He is dash. He wakes up late every morning. He is dash. Okay. So the clue for you is one who is not active at all. So it is, we all know, he wakes up late every morning. He is lazy. Right. It's easy. Now, next. Okay. Let's take out this particular question before moving forward and let's see what do we have. Select the correct question sentence. Okay. Select the correct question sentence. Question sentence, you know, what is a question sentence called? Yes, a question sentence is called an interrogative sentence. So you have to pick up the correct interrogative sentence. Okay. So select the correct question sentence. 4 options are given to you. So you have to select which sentence is the correct interrogative sentence or question sentence. You got the question? Okay. So your time starts now. Give me your responses. Chalo. So where were you yesterday? Where you were yesterday? Where was you yesterday? Or where you was yesterday? So these are the 4 options in front of you. Which option do you think is the correct option? All right, go ahead and give me your responses. What do you think is the correct response to this particular question? Which is the correct question sentence or interrogative sentence as we call it? Okay, so yes, very good. The correct sentence is, of course, option A. Where were you yesterday? Right. Okay, chalo. Now, we have almost come towards the end. Let's complete the exercise first. Chalo. The other works like spinning, weaving and carpentry are dash to students of Shantiniketan. Okay. What is the clue? Let's look at the clue. Something that helps. Okay. And the word is helpful. The other works like spinning, weaving and carpentry are helpful to the students of Shantiniketan. Right? Okay. Now, so we have come to the concluding part of our class. It's the summary. So before coming to the summary, before summarizing, let's look at the story and the paragraph that we read. Okay, let's have a quick recall at the story and the paragraph. So these were the outlines given to us. So looking at the outlines, we were trying to deduce the story which was given to us, right? The story about the thirsty crow and his idea of using the pebbles, right? Okay. Now we have seen how the crow was smart enough to fill the pebble with a stone, and then what he did, he finally drank the water. Now we are going to read how the story was written as a whole. Puro story ta kirokom likha hoyechilo, let's read it. Okay, let's read the story once again so that you understand how to write a story. So it was summer
A crow was thirsty. He flew in search of water. He could not find water anywhere. At last he found a pot under a tree. He felt happy and went near it. Okay? A story is just like a film. The way you watch a film line by line, a story is something like that. Okay? Things arranged line by line in a chronological order. Okay? So there was a little water at the bottom. He tried to drink water by putting his beak into it, but he could not reach the water. He felt unhappy. He was disappointed. Okay? Then what happens? He looked around. He saw a heap of small pebbles nearby. He felt happy. An idea flashed. He was a clever crow. He picked up the pebbles and put one pebble after the other into the pot. Water level rose. He drank water and quenched his thirst. He flew away happily. Right? Okay. So this we have seen how to write a story. Now let's again recall the paragraph that we read. Okay, how to write a paragraph. So while writing a paragraph, you remember these are the details that we have to put. Okay, we have to put the date, we have to put the place, okay, the school, and within the school where the function is happening, okay, the duration for how many hours starting from the time to the ending time. Okay, then invocation, as I told you, a song or anything with which the program starts, generally a Saraswati Vandana or a Ganesh Vandana. Okay, now a welcome speech, somebody gives a welcome speech, okay, welcomes the guest through that. Then the chief guest an address, then somebody gives the vote of thanks, and then the cultural program. So then we supposedly filled some of the details, that these are the details supposedly that we can fill up, right? Okay, so these are the details that we can fill up. So after we have filled up these details, what we can do is, let's look at how we can write the paragraph. Paragraph ta ki kore likhte pari? Let's look at it. We celebrated the cultural day in our school on 22nd February 2017 in the auditorium. Okay, then what we did, it started at 10 a.m. and ended at 1:30. Then Barnali was the person who sang the invocation. Okay, our classmate Barnali rendered the invocation. Okay, then Ruvul was one particular person who gave the welcome address. Ruvul welcomed the gathering, or you can also add Ruvul gave the welcome speech or the welcome address. Okay, welcomed everybody to the program. Then there was a chief guest. Okay, the chief guest, Mr. Ranjan. The chief guest was Mr. Ranjan, BEO. He advised us to work hard and bring name and fame to our school. Okay, then headmaster, somebody presides over the program, so our headmaster presided over the program. Then Deepak gave the vote of thanks. Okay, who is Deepak? Deepak is the class leader, so Deepak gave the vote of thanks, and then the cultural program started. At last we had cultural programs. Many students took part in it and made the function a grand success. Okay, so this is how the paragraph runs. Okay, the entire paragraph together. Look at it and take a look at it once. This is how the entire paragraph runs. We celebrate the cultural day in our school on 22nd February. Then 22nd February 2017 in the auditorium. Where auditorium? Auditorium in the school. Okay. Then the program started at 10 a.m. ended at 1:30. You can adjust the time as per your schedule. Okay, as per your convenience. Then our classmate Varnali rendered the invocation. Okay, so it can be Varnali or anybody, any particular person who gives the invocation. Invocation, I told you, is the way how a program starts, right? It was generally a Ganesh Vandana or a Saraswati Vandana, a beautiful song with which the program starts. Then Rubul welcomed the gathering. Okay, maybe you can also write it like Rubul gave the welcome speech. He like welcomed everybody to the program. He appreciated that everybody gave their valuable time to attend the program. Okay, then the chief guest was Mr. Ranjan, who is the BEO. Okay, so who advised that the students and the teachers should work hard, the students should study hard so that they can perform good results and bring fame to the school. So this is how it goes. Okay, somebody has to preside over the program, so either it's the headmaster or the principal, as you call it, presided over the program. Then
no program ends without a vote of thanks. So the program ended with a vote of thanks. Then you can say we had cultural program, students took part in it and made it a grand success. You can also add a point saying that there was a light refreshment at the end of the program, okay, which made the students even happier, left them happy and gay. Okay, so this is how you can write a paragraph. So as I told you, what you can do is you can practice taking this as an example. You can practice writing paragraphs, okay, practice writing paragraphs at your home, right? Okay, so we have come to the last segment of our class. So let's summarize whatever we have studied today. So story writing or essay writing, what are the steps to be followed? Make a list of words that come to your mind, okay, then develop those words into sentences in relevant context. So in case of story writing, there is an outline given to you. So depending on the outline, you have to frame sentences. In case of essay writing, a topic is given to you. So you think about the topic and then you mentally prepare the points. These are the points that I am going to mention in my essay. Then develop on those, right? Okay. Make a list of points to be included and arrange them in order. As I told you, so mentally make a note that these are the points that I am going to pre-write under this particular topic that is given to me, and then to arrange them in a chronological order. One after chronology means one after the other. So arrange them in a chronological order, right? Okay. So write 2-3 sentences for each point, elaborate and form a paragraph. So for each point that you frame, that you have in mind, so try to write at least 2 to 3 sentences on that particular point. Clear? Okay. Include the points like date, time, place, major attraction, guests, etc. These are hints given to you that these are the points that you can work upon, you can highlight upon, and consolidate the paragraph with grammatically correct sentence. Of course, if you write a paragraph, essay, story, whatever, but if it is grammatically wrong, then it makes no sense. So you have to write grammatically correct sentences, right? Okay, so look at this 6 points given to you once again. Look at this particular point. Okay, so you understood this. So what it is the in short, it is said that whenever you look at a topic, whether it's a story writing or an essay writing, prepare mentally that what are the things that you are going to include, arrange them in an order, and then start writing. Okay. Now, to conclude by talking about your experience and takeaway. Okay, about your experience and takeaway. Takeaway in the sense means what have you gained or you learned from this particular story or essay that you are writing or paragraph that you are writing. What have you learned? What is your takeaway? Okay, so what is your takeaway? What is your learning from that particular thing that you are doing? Right? Okay, so with this, we have come to the end of our class today. We will meet very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning. Thank you so much.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকে আমরা রিভিশন করব কি চতুর্ভুজের। ঠিক আছে, চতুর্ভুজ মানে আমরা তো জানি চতুর্ভুজ। ঠিক আছে, চতুর্ভুজ থেকে আমরা বুঝতে পারি মানে কি এটা কয়টা কয়টা থাকবে, যে চারটা থাকবে, চারটা বাহু বিশিষ্ট বহুভুজকে কি বলে, চতুর্ভুজ বলে। তাহলে এগুলো সম্পর্কে তো আমাদের আইডিয়া অনেকটাই আছে। ঠিক আছে, তো ও এখানে কি দেখতে পাচ্ছে, ছেলেটি এখান থেকে লক্ষ্য করতে পারছে যে এখানে একটা কি আছে, যে চারটা বাহু বিশিষ্ট একটা বন্ধ কিছু আছে। ঠিক আছে, তো এটা দেখতে পাচ্ছ। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো, আমরা যদি দেখি ভালো করে লক্ষ্য করবো কি এখানে কি আছে, যে একটা কি, এটা কি শেপের, ভেরি গুড, এটা হলো আয়তকার শেপের একটা কি আছে, বহুভুজ আছে। ঠিক আছে, তো তারপর যদি এগুলো দেখি আমরা কি আছে, এগুলো কিসের শেপের, ভেরি গুড, এটা হলো কি বর্গাকার শেপের। ঠিক আছে, তো এগুলো আলাদা আলাদা আকৃতি আছে, ভিতরটাও দেখলেও এটা কি আছে, কি আকৃতির, ভেরি গুড, এটা হলো কি আকৃতির বলো, এটা হলো আমাদের কি, হ্যাঁ ভেরি গুড, এটা হলো আয়তকার আকৃতির বা রেক্টেঙ্গুলার আকৃতির বলতে পারবো আমরা। তো সেম যদি আমরা দেখি এগুলো, ঠিক আছে, এগুলো দেখে তো আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা কি। ঠিক আছে, এটা এখানে অনেকটা ইয়ে আছে, তাহলে এগুলো দেখে আমরা অনেকটা বুঝে নিয়েছি যে যে চতুর্ভুজ কাকে বলে। ঠিক আছে, তো অলরেডি আমরা এগুলো পড়ে নিয়েছিলাম। ঠিক আছে, তাহলে এখন দেখি চতুর্ভুজ, এখানে অনেক ধরনের চতুর্ভুজ আছে। এটা একটা চতুর্ভুজ, এটা একটা চতুর্ভুজ, এটা একটা চতুর্ভুজ, এটা 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 এটা, এখানে ছয়টা চতুর্ভুজ আছে। ঠিক আছে, তো প্রথমটাকে কি বলবো আমরা, বলো, ট্রেপেজিয়াম, ভেরি গুড। তারপরটাতে আয়তক্ষেত্র, এটাকে কি বলবো, আয়তক্ষেত্র। এটা বর্গ, এটা সমান্তরিক, এটা রম্বাস, এটা ঘুড়ি। তাহলে এগুলো সবগুলো বিষয় আমরা অলরেডি জানি। ঠিক আছে, তো তাহলে মানে কি চতুর্ভুজ বুঝে নেব যদি আমরা আগে বহুভুজ সম্পর্কে জেনে নিই। ঠিক আছে, তো তাহলে আগে বহুভুজ সম্পর্কে জেনে নেই, তাহলে এগুলো তো আমরা জানি অলরেডি। তাহলে আমরা দেখে নিই কি কি, যদি একটা চতুর্ভুজের কি আছে দেখো, একটা চতুর্ভুজের কি তিনটা সাইড থাকলে, তিনটা বাহু থাকলে কি হবে, ত্রিভুজ। ঠিক আছে, তো যদি কয়টা, চারটা বাহু থাকে কি হবে, চতুর্ভুজ। যদি পাঁচটা বাহু থাকে তাহলে কি হবে, পঞ্চভুজ। তারপরে যদি আমাদের ছয়টা বাহু থাকবে তাহলে কি হবে, ষড়ভুজ। তারপরে যদি সাতটা বাহু থাকে তাহলে কি হবে, সপ্তভুজ। তারপরে যদি আটটা বাহু থাকে তাহলে কি হবে, ভেরি গুড, অষ্টভুজ। যদি নয়টা বাহু থাকে তাহলে কি হবে, ভেরি নাইস, নয়টা বাহু থাকলে হবে নবভুজ। আর যদি 10টা বাহু থাকে তাহলে কি হবে, 10টা বাহু থাকলে হবে দশভুজ। তাহলে যদি nটা বাহু থাকলে কি হবে, n ভুজ। তাই তো, তাহলে এগুলো জিনিস তোমরা মনে রাখবে, এগুলো জিনিস আমরা অলরেডি পড়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে কি আছে, যে একটি চতুর্ভুজ, একটি ত্রিভুজের যদি সব বাহু সমান থাকে তাহলে তাকে বলে কি, বিষমবাহু ত্রিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, না সমবাহু ত্রিভুজ, না ডি সবগুলি। কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়, ভাবো আর উত্তরটি দাও, কোনটি হবে সঠিক আনসার। কি হতে পারে, বলেছে কি একটি ত্রিভুজের যদি সব বাহু সমান থাকে তাহলে তাকে বলে বিষমবাহু ত্রিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, সমবাহু ত্রিভুজ সবগুলি। কোনটি হবে সঠিক আনসার, সময় চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে আমাদের আনসার আছে, সব বাহু সমান মানে কি হবে, সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার, 4 3 2 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, আমরা জানি যদি একটা ত্রিভুজের, কি বলছে, একটা ত্রিভুজ বলেছে, সরি স্টুডেন্টস, বলেছে কি সবটি বাহু সমান, এটা 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 সমান, তাহলে কি বলবো, ভেরি গুড, যারা যারা অপশন সি তে আনসার করছে তারা একদম ঠিক, মানে সমবাহু ত্রিভুজ, এটা হবে সঠিক আনসার। বুঝতে পারলে, মানে এটাকে কি বলবো, সমবাহু ত্রিভুজ। তাহলে বহুভুজ শনাক্ত করো। ঠিক আছে, এখানে বহুভুজ শনাক্ত যদি আমরা দেখি, এটা কি মৌমাছির চাক যেটাকে বলি। ঠিক আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কি আছে, এটা 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 কয়টা বাহু আছে, দেখতে পারবো এখানে কি 6টি বাহু আছে। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি বলতে পারি আমরা, ষড়ভুজ। ঠিক আছে, তো তাহলে
আমরা যদি দেখি যদি মাকড়সার জাল যেটাকে বলি, এখানেও কি আছে, এখানে অনেকটা বাহু আছে, ঠিক আছে। তো যদি আমরা দেখি যে কি এটা তো কি ভেন্ডি, ভেন্ডির যদি আমরা দেখি এটা ফেসটা সারফেসটা যদি দেখি তাহলে কি হবে, যেখানে কয়টা কয়টা বাহু আছে, 5টি বাহু আছে, ঠিক আছে। তো তো এরকম করে যদি দেখি আমরা অনেকটা জিনিসই দেখতে পারবো, ঠিক আছে। তো অনেকটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যদি আমরা দেখি, মানে আমরা যদি দেখি এমনি তোমাদের স্কুলের মধ্যেই দেখবে অনেকটা, যেমন তোমাদের বোর্ড আছে, ঠিক আছে। তো বা যেটা তোমরা স্ক্রিনে দেখছো ওটাও তো একটা কি, তাই এরকম করে দেখলে তোমার রিমোটটা যেটা রিমোট আছে এটাও কি তোমাদের একটা মানে কি, মানে চারটা বাহু বিশিষ্ট আছে, কিন্তু এটা মানে আয়তক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ঠিক আছে। তো মানে শেপটাতে কি তোমার রিমোটটার আয়তক্ষেত্র। আমাদের রিয়েল লাইফে অনেকটা এক্সাম্পল আছে, বহুভুজ, ষড়ভুজ, সপ্তভুজ, অষ্টভুজ। তাহলে এখন দেখো দুটা ত্রিভুজ আছে, এই ত্রিভুজের কি সবটি বাহু সমান, সেম কালার মানে কি সবটি বাহু সমান। আর তারপর তাহলে ওর কি হবে, বাহুগুলো এবং কোণগুলি সমান, মানে এই এই যে বাহু আর কোণগুলি সমান। সেম এখানে যদি দেখি আমাদের কি তিনটি বাহুই কি আলাদা আলাদা। তাহলে সেম যদি এখানে দেখি, এখানে কি সবগুলো বাহু সমান, তার মানে কি কোণগুলিও সমান হবে, মানে এটা কি একটা চতুর্ভুজ। সেম ভাবে যদি আমরা দেখি এটাও কি আছে, এখানে সবগুলো বাহু সমান কি না, ভেরি গুড, এখানে সবগুলো বাহু সমান না। তাহলে কোণ সমান হবে কি, ভেরি নাইস, কোণ সমান হবে না, বুঝতে পারলেন। তাহলে এরকম রিয়েল লাইফে অনেকটাই এক্সাম্পল আছে। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে কি আছে যে 5টি বাহু বিশিষ্ট বহুভুজকে কি বলে, অপশন এ ত্রিভুজ, অপশন বি চতুর্ভুজ, অপশন সি পঞ্চভুজ, আর অপশন ডি উপরে একটিও নয়। তাহলে তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, একটু বেশি সময় দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও, কি হবে সঠিক আনসার। কি হতে পারে সঠিক আনসার, বলেছে কি 5টি বাহু বিশিষ্ট বহুভুজকে বলে, 1 নম্বর অপশন এ ত্রিভুজ, অপশন বি চতুর্ভুজ, অপশন সি পঞ্চভুজ এবং অপশন ডি উপরে একটিও নয়। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, মাত্র একটু সময় রয়েছে। 5টি বাহু সমান হলে এটাকে কি বলবো, ওই বহুভুজটাকে কি বলবো আমরা, অপশন এ ত্রিভুজ, অপশন বি চতুর্ভুজ, অপশন সি পঞ্চভুজ, অপশন ডি উপরে একটিও নয়। কোনটি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তা যা যারা অপশন সি তে আনসার করেছো তারা একদম রাইট। তা আমরা জানি যে 5টি বাহু বিশিষ্ট বহুভুজকে কি বলে, পঞ্চভুজ বলে, মানে অপশন সি হলো রাইট আনসার। সেই মানে যদি এখন তিনটি বাহু, একটি ত্রিভুজে যদি তিনটি বাহু সমান হয় তাহলে কি বলে, সমবাহু ত্রিভুজ। এখন যদি একটি চতুর্ভুজে সবগুলো বাহু সমান হয় এটা কি বলবো, বর্গ। এখন যদি একটা কি কি আছে সবগুলো বাহু সমান কোণ সমান, ঠিক আছে। তো তাহলে এটা কি বলবো, সুষম পঞ্চভুজ। তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখবে, ঠিক আছে। এখন কি আছে, এটা একটা কি, এই চিত্রটি কি একটি সুষম বহুভুজ, সুষম বহুভুজ হতে গেলে কি হতে হবে, সবগুলো কি হতে হবে, সমান হতে হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কোণই সমান, কিন্তু সব বাহু সমান কি না, সব বাহু সমান নয়। তাহলে এটা কি হবে, কি এটা সুষম হবে না, তাই তো। তাহলে এটা কি হবে, এটা সমকোণী কিন্তু সমবাহু নয়, বুঝতে পারলে। তাহলে এটা বিষম, বিষম, বিষম কি হবে, বিষম বহুভুজ হবে, ঠিক আছে। তো সুষম বহুভুজ হবে না। তো এরকম করে যদি দেখি এখানে যে দেখতে পাচ্ছি সবগুলো কি বাহুও সমান কোণও সমান,
ঠিক আছে? তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে আছে কি যে একটি ত্রিভুজের অন্তস্থ কোণের সমষ্টি হলো অপশন এ 90 ডিগ্রি, অপশন বি 100, অপশন সি 180 ডিগ্রি, অপশন ডি 200 ডিগ্রি। তাহলে কি হবে, অন্তস্থ কোণ মানে একটা ত্রিভুজ যদি থাকে পুরো তিনটি কোণের সমষ্টি কত হবে সেটা বার করতে হবে, ঠিক আছে? তো তাহলে কি হবে, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিচ্ছি, ভাবো আউটপুটটি দাও, কি হবে সঠিক আনসার। একটি ত্রিভুজের অন্তস্থ কোণের সমষ্টি হলো কি হবে, 90 ডিগ্রি, 100 ডিগ্রি, 180 ডিগ্রি না 200 ডিগ্রি, কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। একটি ত্রিভুজের কি বলেছে যে অন্তস্থ কোণের সমষ্টি হলো অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি, অপশন ডি, কোনটি হবে? সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় খুবই অল্প আছে। টেন, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান, জিরো। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? যারা অপশন সি তে করেছো তারা একদম ঠিক, কেন কি আমরা জানি তো একটা ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত হয়, 180 ডিগ্রি হয়, এর চেয়ে বেশি তো হয় না। এখন আমরা জানি যে বহুভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি আমরা দেখতে হবে যে ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত, যদি আমরা দেখি আমরা জানবো যে ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত, 1 যে বহুভুজ আর n আর ত্রিভুজের সংখ্যা। তো যদি প্রথমে দেখি বহুভুজ হলো ত্রিভুজ, ঠিক আছে? তো ত্রিভুজের চিত্র এটা। এখন বাহুর সংখ্যা কয়টা, n মানে তিনটি, ঠিক আছে? তো ত্রিভুজের সংখ্যা কয়টা হয়েছে বলো, একটা, ভেরি গুড। তাহলে অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত হবে বলো, 180 ডিগ্রি। এখন আরেকটা দেখবো আমরা, নেক্সট কি হবে, চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজ মানে কয়টা, চতুর্ভুজ মানে এখানে বাহুর সংখ্যা কয়টা বলো, ভেরি গুড, চারটি। তাহলে এখানে ত্রিভুজের সংখ্যা কয়টা হবে, যদি দেখি আমরা এখানে দুটা ত্রিভুজের সংখ্যা হবে মানে 2। তাহলে এখন অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত হবে, অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কিভাবে বার করব, 2 ইনটু 180, যেহেতু দুটা দুটা ত্রিভুজ মানে অন্তঃস্থ 180 ডিগ্রি কয়টা হতে পারে, দুটা হতে পারে, তাহলে 2 ইনটু 180 ডিগ্রি। এখন পঞ্চভুজ, এখানে কি হবে, এখানে বাহুর সংখ্যা কয়টি, ভেরি নাইস, এখানে বাহুর সংখ্যা হলো 5টি। তাহলে ত্রিভুজের সংখ্যা কয়টি হবে, 3টি। তাহলে এখন অন্তঃস্থ কোণ কি হবে, 3 ইনটু 180 ডিগ্রি। সেম যদি n ভুজ হয় তাহলে কি হবে, বাহুর সংখ্যা n, ঠিক আছে? তো তাহলে ত্রিভুজের সংখ্যা কি হবে, কি হয়েছে দেখো, ত্রিভুজের সংখ্যা n সবগুলো থেকে 2 মাইনাস হয়েছে মানে কি হবে, n মাইনাস 2, n মাইনাস 2, n মাইনাস 2, ঠিক আছে? n মাইনাস 2। তাহলে অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত হবে, n মাইনাস 2 ইনটু 180 ডিগ্রি। তাহলে বুঝে নিয়েছো তোমরা, কোনো প্রবলেম নেই এটার মধ্যে। তাহলে তাহলে n বাহু বিশিষ্ট বহুভুজে থাকা ত্রিভুজের সংখ্যা হবে n মাইনাস 2, ঠিক আছে? তো এটা মনে রাখবে তোমরা, ঠিক আছে? তাই n বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি হবে n মাইনাস 2 ইনটু 180 ডিগ্রি। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই, প্রশ্নতে আছে কি, প্রশ্নতে আছে হলো একটি বহুভুজে n বাহু আছে, তার অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি হবে অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি এবং অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও, কোনটি হবে সঠিক আনসার? যদি n বহুভুজ হয় তার অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত হতে পারে,
সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় খুবই অল্প আছে। কি হবে সঠিক আনসার? সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে যারা যারা অপশন সি তে আনসার করেছে তারা একদম ঠিক এবং রাইট, মানে অপশন সি হলো রাইট আনসার। কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে যদি আমাদের এন বাহু হয়, যদি পাঁচটা বাহু হয় কি হয়, দুটা মানে পাঁচটা বাহু থাকলে আমাদের কয়টি ত্রিভুজ হয়? ভেরি গুড, তিনটি ত্রিভুজ হয়। ঠিক আছে, আমরা যদি দেখে নেই যে একটা চতুর্ভুজ যদি থাকে কয়টা ত্রিভুজ হয়, এখানে হয় হলো কি একটা দুটা ত্রিভুজ হয়, মানে 4 - 2। তো পাঁচটা হলে কয়টা ত্রিভুজ হবে? তিনটা হবে। ঠিক আছে, তো তাহলে পাঁচটা হলে কয়টা ত্রিভুজ হবে? তিনটা হবে। মানে এখানে যদি n হয় তো n-2 ইন্টু 180। বুঝতে পারলে? তাহলে অপশন সি হবে, এটা জাস্ট আমরা দেখেছি এখন। ঠিক আছে, তো অপশন সি হবে রাইট আনসার। বুঝতে পারলে কি বলেছি? ভেরি গুড। তাহলে এরকম যদি দেখি আমরা যে যে কোনো বহুভুজের বহিস্থ কোণের সমষ্টি পরিমাপের কত? বহিস্থ কোণ কত হবে বহুভুজের? আমরা যদি দেখি যে আমরা জানি যে বহুভুজের সমষ্টি কত হবে? বহুভুজের সমষ্টি হতে পারে আমাদের কি, যে আমরা যদি দেখি যে একটা বহুভুজ, ঠিক আছে, মানে আলটিমেটলি কত হবে, যে 360 ডিগ্রি, মানে পুরো একটা রাউন্ড হবে, তো তাহলে 360 ডিগ্রি হবে। ঠিক আছে, তো বহিস্থ কোণের মাপের সমষ্টি। তাহলে এগুলো বিষয়ে আমরা অলরেডি জানি। ঠিক আছে, তো তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নে আছে কি, যদি যদি একটি ত্রিভুজের সব বাহু সমান থাকে তাহলে তাকে কি বলা হয়? এগুলো তো আমরা জানি, করে নিয়েছি অলরেডি। তাহলে এখন নতুন একটা কিছু দেখি। এখন চতুর্ভুজ, ঠিক আছে, চতুর্ভুজ সম্পর্কে আমরা তো অলরেডি জেনে নিয়েছি চতুর্ভুজ সম্পর্কে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা জানবো যে এবি আর বিসি। ঠিক আছে, তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এবি আর বিসি, এবি আর বিসি কি বাহু? একটা একটার সাথে আছে, তাহলে কি হবে? সন্নিহিত বাহু। আর সন্নিহিত বাহু কি আছে? আবার সেম যদি আমরা দেখি ডিসি আর বিসি বা সিবি, বিসি বা সিডি হলো কি আবার সেম, মানে একসাথে আছে সন্নিহিত বাহু। সেম যদি আবার দেখি আমরা কি আছে ডিসি আর এবি, ডিসি আর কি এডি। ঠিক আছে, তো তাহলে আবার যদি দেখি যে এডি আর এবি আছে, তাহলে এগুলো কি, এগুলো আমরা দেখতে পারবো যে সাধারণ কি আছে, দেখো সাধারণ বিন্দু থাকা বাহুগুলোকে বলা হয় কি, বলো? ভেরি গুড, এটাকে বলা হয় সন্নিহিত বাহু। ঠিক আছে, বা ইংলিশে যদি বলি অ্যাডজেসেন্ট অ্যাঙ্গেল। সেম এখন দেখো সেম অ্যাডজেসেন্ট কোণও সমান হবে, মানে একটা কোণ লাগা লাগা একটা কোণ, যদি আমরা বলি যে অ্যাঙ্গেল এ আর অ্যাঙ্গেল বি, তারপরটা কি হবে? ভেরি গুড, অ্যাঙ্গেল বি আর অ্যাঙ্গেল সি, তারপরটা কি হবে? ভেরি নাইস, অ্যাঙ্গেল সি আর অ্যাঙ্গেল ডি, তারপরটা কি হবে? অ্যাঙ্গেল ডি আর অ্যাঙ্গেল এ। তাহলে এটা কি হবে বলো? আগেরটি একসাথে ছিল, তাহলে এখন কি আছে দেখো, হ্যাঁ এটা হবে সন্নিহিত কোণ, মানে সন্নিহিত কোণ। আগেটা দেখেছিলাম সন্নিহিত বাহু এবং দেখেছিলাম সন্নিহিত কোণ। এখন যে দেখতে পাচ্ছি কি এবি আর ডিসি একটা আরেকটার অপোজিটে বিপরীতে আছে, তাহলে কি হবে এটা? ভেরি গুড, বিপরীত বাহু। এগুলো আমরা জানি। সেম সেম আমরা দেখি যে এডি আর বিসি এটাও কি একটা বিপরীত বাহু। ঠিক আছে, তো এগুলো সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানি। ঠিক আছে, তো এখন আবার সেম বিপরীত কোণ, যে বির অপোজিটে কি আছে? ডি, আবার সেম এর অপোজিটে কি আছে? সি আছে, তাহলে এগুলো বিপরীত কোণ। ঠিক আছে, এখন এটাও কি এসি, আর যদি আমরা আরেকটা টানি যে বিডি, এগুলো কি কর্ণ। ঠিক আছে, তো এসি আর ডিবি, ডিবি বা বিডি, ঠিক আছে, তো এগুলো কি কর্ণ একটা। ঠিক আছে, তো তাহলে কি দেখো, ক্রমিক না হওয়া দুটি বিন্দু দ্বারা, ঠিক আছে, তো গঠিত রেখাখণ্ডকে কি বলে? কর্ণ বলে। মানে ক্রমিক মানে কি, একটার পরে একটা না হওয়া। ঠিক আছে, তো আমি দেখতে পেলাম যে একটা ডি, ডির অপোজিটে কি আছে? বি। এখন যদি এই শীর্ষবিন্দু থেকে ওই শীর্ষবিন্দুটা আমরা বিটাকে আমরা জয়েন করে দিই, তাহলে কি হয়ে যায়? একটা ডায়াগোনাল হয়ে যায়, বা এটাকে বলতে পারি কর্ণ বলতে পারি। বুঝতে পারলে?
Yes. তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখি। প্রশ্নে কি আছে? নিচের চতুর্ভুজটির সমান বিপরীত বাহু রয়েছে, ঠিক আছে তো? সামান্তরিক, আয়তক্ষেত্র, রম্বাস না সব কয়টি? কোনটি হবে সঠিক আনসার? মানে সমান বিপরীত বাহু থাকতে হবে। তো কোনটি হবে সঠিক আনসার? তার জন্য আমি সময় একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কি হবে সঠিক আনসার? সময়টা আছে। নিচের চতুর্ভুজটির সমান বিপরীত বাহু রয়েছে, মানে কোন চতুর্ভুজটির মানে সমান বিপরীত বাহু রয়েছে? অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি? কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে, একদম ইজি। কি হবে সঠিক আনসার? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? তাহলে সঠিক আনসারটি হবে হলো কি? ভেরি গুড, সঠিক আনসারটি হবে অপশন ডি। কেন? আমরা যে সামান্তরিক দেখি, সামান্তরিকেরও কি যে সবগুলো বাহু সমান, বুঝতে পারলে? মানে বিপরীত বাহুগুলো সমান তো সামান্তরিক। সেম যদি আমরা দেখি আয়তক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহুগুলো সমান। রম্বাস যদি দেখি, রম্বাসের বিপরীত বাহুগুলো সমান। মানে তাহলে কি অপশন ডি সব কয়টি তো হবে, বুঝতে পারলে? তারা যারা যারা অপশন ডি তে চুজ করেছো তারা একদম ঠিক। তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কোণ আছে, ঠিক আছে তো? এখানে অন্তস্থ কোণগুলির মধ্যে একটি অন্তস্থ কোণ হলো প্রবৃত্ত কোণ। প্রবৃত্ত কোণ মানে কি? তোমার যদি 180 ডিগ্রি থেকে বেশি থাকে, ঠিক আছে, এটাকে বলবো আমরা প্রবৃত্ত কোণ, ঠিক আছে তো? বা এটাকে বলতে পারি যে অবতল বহুভুজ, ঠিক আছে? অবতল বহুভুজও বলতে পারি এটাকে আমরা, ঠিক আছে? তো এটা মনে রাখবে। সেম যদি আমরা দেখি এখানে, এখানে দেখতে পাবো যে 180 ডিগ্রি থেকে এটা মানে কম আছে, ঠিক আছে? এটা এখানে কোনো অন্তস্থ কোণ প্রবৃত্ত নয়, তাহলে এটাকে বলবো উত্তল বহুভুজ। তাহলে এগুলো বিষয় তোমরা একটু জেনে রাখবে। সেম উত্তল আর অবতল, ঠিক আছে তো? দেখতে পাচ্ছি কি একটা, দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা একটা চারটা শীর্ষবিন্দু আছে, মানে একটা চতুর্ভুজ, ঠিক আছে তো? জয়েন করলাম। এখন চিত্র যাহা চারটি বাহু, চারটি কোণ আছে, অবভিয়াসলি চারটি বাহু থাকলে চারটি কোণ থাকবেই যদি আমরা এটাকে জয়েন করে দিই, বুঝতে পারলে? তারপরে তার মানে এটাকে কি বলতে পারি আমরা? চতুর্ভুজ বলতে পারি, ঠিক আছে তো? এখন চতুর্ভুজই কয়েকটা প্রকার পেয়েছি আমরা। এখন কি করে দিলাম এটাকে একটু মানে এই লাইনটা আর এই লাইনটা কি আমরা করে দিলাম? সমান্তরাল করে দিলাম। এখন সমান্তরাল করে দিলাম মানে এটাকে কি বলবো এখন আমরা? ভেরি গুড, এটাকে আমরা বলবো ট্রেপেজিয়াম, ঠিক আছে তো? ট্রেপেজিয়াম, ঠিক আছে তো? চতুর্ভুজের দেখো বিপরীত বাহুগুলোর মধ্যে এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল, তাহলে এটা কি বলবো? ট্রেপেজিয়াম। সেম ভাবে যদি আমরা দেখি, এখন এটাকে কি করব আমরা? আমরা এটা সমান্তরাল, ঠিক আছে তো? সেম এটা আর এটাও সমান্তরাল করে দেব। তো দেখতে পেলাম এটা কি হয়ে গেল? এটা একটা কি হলো? এখন দেখতে পেলাম যে চতুর্ভুজের প্রতি জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল। এটা সমান্তরাল এটা, এটা সমান্তরাল এটা, বুঝতে পারলে? তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা? সামান্তরিক বলবো। ভেরি গুড। এখন সেম এটাকে স্ট্রেট করে দিলাম, মানে এখন কোণ কি করে দিলাম আমরা? সবগুলো কোণ সোজা মানে 90 ডিগ্রি করে দিলাম। তাহলে এটা কি হয়ে গেল আমাদের? আমরা জানি এটা কি হয়েছে যে আয়তক্ষেত্র। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখতে পারি যে প্রদত্ত চতুর্ভুজের সন্নিহিত বাহুগুলো হলো, ঠিক আছে তো? সন্নিহিত বাহু কোনটা হবে? তাহলে এখানে চিত্র আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। ধরে নাও চিত্র এরকম, এটা হলো চিত্র এ বি সি ডি, ঠিক আছে তো? এখানে বলেছে সন্নিহিত বাহু কোনটা হবে, ঠিক আছে তো? তাহলে কোনটা হবে সন্নিহিত বাহু এটা তোমাদের বলতে হবে। তাহলে তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, সময় বাড়িয়ে দিয়েছি। বলো যে এখানে কোনটা হবে সন্নিহিত বাহু, ঠিক আছে? এ বি সি ডি আছে, এখানে কোনটা হবে সন্নিহিত বাহু? অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি? ভালো করে ডায়াগ্রামটি দেখো, তাহলে বুঝে নেবে, ঠিক আছে তো? কি আছে দেখো, কোনটি হবে সঠিক আনসার? বলছে এডি এবং যদি আমরা দেখি এবি আর সিডি, এবি আর সিডি, এবি আর সিডি, এটা সন্নিহিত বাহু কি? না। তারপরে যদি আমরা দেখি যে বিসি আর এডি, ঠিক আছে তো? এটা ভুজের, চতুর্ভুজের,
তারপর যদি আমরা দেখি সময় চলে যাচ্ছে, মানে আমাদের কি থাকবে, মানে একটা কমন শীর্ষবিন্দু থাকতে হবে, ঠিক আছে? তো তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? যদি প্রথমটা দেখি যে এখানে এটা হলো এবি, এটা এবি, এটা এ, ঠিক আছে? তো এ আর এটা ডি, মানে এবি আর সিডি দুটা কি কমন একটা কিছু আছে, কমন শীর্ষবিন্দু আছে? না। মানে শীর্ষবিন্দু আমাদের কি কমন আছে? না। যদি আমরা দেখি এখানে বিসি আর এডি, বিসি কোথায় আছে? বিসি আর এডি, এটাও কি কমন কিছু আছে? না। ঠিক আছে, এখন যদি দেখি এডি আর ডিসি, এডি আর ডিসি, এখানে কমন একটা বিন্দু আছে, দুটো বাহুর জন্য একটা কমন বিন্দু আছে। বুঝতে পারলে কি বলেছি? ভেরি গুড। তাহলে কি হবে? অপশন সি হবে রাইট আনসার। তা বুঝতে পারলে কি বলেছি? তা যারা যারা অপশন সি তে আনসার করেছো তারা একদম ঠিক। তাহলে আমরা দেখেছিলাম যে রেক্টাঙ্গেল মানে সামান্তরিকের প্রত্যেক বাহু কি সমান, ঠিক আছে? মানে বিপরীত বাহুগুলো সমান, ঠিক আছে? তো এখন আমরা কি করে দিলাম দেখো, এটাকে কেটে আমরা কি বানিয়েছি? এটাকে রম্বাস বানিয়েছি, ঠিক আছে? তো তাহলে আমি দেখে নিই সন্নিহিত বাহুগুলি কি সমান থাকা সামান্তরিক, ঠিক আছে? তো এখন সন্নিহিত বাহু সমান মানে এটা এটা সমান, এটা এটা সমান, ঠিক আছে? তো মানে একটা সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুগুলি সমান আছে, তাহলে এটা কি বলবো? রম্বাস বলবো। কিন্তু এটার কর্ণ কি হয়, মানে রম্বাসের কর্ণগুলি সর্বদা লম্ব থাকে, মানে একটা একটা 90 ডিগ্রি থাকে। বুঝতে পারলে? তাহলে এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে জিনিসগুলো। সেম এখন কি করলাম, আয়তক্ষেত্রকে একটু কেটে মানে সবগুলো বাহু সমান করে দিলাম, আর কোণগুলি কত 90 ডিগ্রি করে দিলাম, ঠিক আছে? তো আয়তক্ষেত্রের একটি আয়তক্ষেত্রে যাহার সন্নিহিত বাহুগুলো সমান, ঠিক আছে? তো আর এটাকে কি বলবো? বর্গ বলবো, ঠিক আছে? তো আর বর্গ সেম একটা আমরা রম্বাসকেও বর্গ বানাতে পারি যদি আমরা কি করে দিই, এটার এটাকে সমান করে দিই, মানে কর্ণ উভয়টাকে যদি সমান করে দিই। একটি রম্বাস যার প্রতিটি কোণই সমকোণ, ঠিক আছে? তো বা কোণ সমকোণ করে দিলে এটাকে কি বলবো? আমরা বর্গ বলবো, ঠিক আছে? তো তাহলে এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে। আরেকটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নে কি আছে? এই চতুর্ভুজ আম, এই চতুর্ভুজ এর সব কোণ 90 ডিগ্রি, তাহলে এটা কি বলবো আমরা? অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। মানে কোন চতুর্ভুজের বা এখানে কোনটি, ঠিক আছে? তো কোন চতুর্ভুজের যে কি আছে কোণ হবে 90 ডিগ্রি, কোনটা হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। আমি চাই সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দাও। একটু যে সময় আমি এমসিকিউ দেবো তোমরা একবার দেখবে, দেখার পরে ভালো করে আনসারটি করবে, ঠিক আছে? তো টাইম নেবে, পট করে করবে না। সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তো কি হবে সঠিক আনসার? তাহলে অপশন এ হবে আমাদের সঠিক আনসার, কেন কি আমরা জানি যে আয়তক্ষেত্রের সবগুলো কোণ কত হয়? 90 ডিগ্রি হয়। তো চতুর্ভুজ সম্পর্কে তো আমরা জানি যদি একটা ট্রেপেজিয়াম থাকে, ঠিক আছে? তো ট্রেপেজিয়ামকে আমরা কি করতে পারি? একটু করে দিলে এটা কি করবো? সামান্তরিক বানিয়ে দেবো। তারপর আবার যদি আমরা দেখি সামান্তরিককে একটু স্ট্রেট করে দেবো, সবটি কোণ আমরা কি করে যদি 90 ডিগ্রি করে দিই, মানে স্ট্রেট করে দিই, তাহলে কি আয়তক্ষেত্র হয়ে যাবে। আবার সেম সামান্তরিককে যদি আমরা একটু তেরা করে দিই, এরকম করে দিই, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? রম্বাস হয়ে যাবে। মানে প্রত্যেক সন্নিহিত বাহুগুলি কি আমরা সমান করে দিই যদি। বুঝতে পারলে? এখন আবার সেম আয়তক্ষেত্রকে যদি আমরা মানে সবগুলো বাহু সমান করে দিই, তাহলে কি হবে? এটা বর্গ হয়ে যাবে। সেম এখন যদি রম্বাসের সবগুলো আমরা কি করে দিই, হ্যাঁ ভেরি গুড, আমরা যদি কোণ 90 ডিগ্রি করে দিই তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? বর্গ হয়ে যাবে। তাহলে এগুলো আমরা জানি অলরেডি, ঠিক আছে? তো তাহলে ঘুরি, মনে রাখবে যে ট্রেপেজিয়াম, ট্রেপেজিয়াম কি? সামান্তরিক, তারপরে আয়তক্ষেত্র, তারপরে রম্বাস, ঠিক আছে? তো মানে আমরা বলতে পারি যে কি, যে সব ট্রেপেজিয়াম
সামান্তরিক। আর সব সামান্তরিক কি আয়তক্ষেত্র বা রম্বাস, ঠিক আছে তো। আর সব বর্গ কি তোমার আয়তক্ষেত্র, আর সব রম্বাস তোমার কি বর্গ, ঠিক আছে তো। তাহলে এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে। মানে আমরা বর্গকে আর কি রম্বাস বলতে পারি, ঠিক আছে। সব বর্গই তোমার রম্বাস। সব বর্গ বা আয়তক্ষেত্র হবে কি, হ্যাঁ আয়তক্ষেত্র হবে, কিন্তু সব আয়তক্ষেত্র আবার বর্গ হবে না, ঠিক আছে। সত্য না মিথ্যা আমরা দেখবো এখন। তো দেখি, বলছে প্রত্যেক বর্গ একটি আয়তক্ষেত্র। বলছে প্রত্যেক আয়তক্ষেত্র কি বর্গ, প্রত্যেক আয়তক্ষেত্র কি একটা বর্গ হবে না, প্রত্যেক আয়তক্ষেত্র বর্গ হবে না, কিন্তু সব প্রত্যেক বর্গ আয়তক্ষেত্র হবে। তাহলে এটা কি মিথ্যা। এখন আরেকটা প্রশ্ন দিয়েছে কি প্রত্যেক সামান্তরিক কি ট্রেপেজিয়াম। প্রত্যেক সামান্তরিক কি ট্রেপেজিয়াম, হ্যাঁ আমরা জানি যে প্রত্যেক সামান্তরিক কি ট্রেপেজিয়াম হবে, ঠিক আছে তো, সত্য। রম্বাস এক ধরনের সামান্তরিক, রম্বাস কি এক ধরনের সামান্তরিক, রম্বাস এক ধরনের সামান্তরিক, হ্যাঁ একদম সত্য। গুড়ি হলো এক ধরনের ট্রেপেজিয়াম, গুড়ি এক ধরনের ট্রেপেজিয়াম না, কেন কি ট্রেপেজিয়ামের আর গুড়ির সঙ্গে কোনো লিঙ্কই নেই, তাহলে এটা কি হবে মিথ্যা। এখন যদি আমরা বলি গুড়ি এক ধরনের সামান্তরিক, গুড়ি এক ধরনের সামান্তরিক কি না, মিথ্যা, ঠিক আছে। গুড়ি সামান্তরিকও হতে না। প্রতিটি বর্গ একটি, প্রতিটি বর্গ একটি রম্বাস, প্রত্যেকটি বর্গ কি রম্বাস, ইয়েস প্রত্যেকটি বর্গ একটি রম্বাস, কেন কি সন্নিহিত বাহুগুলো কি সমান। বর্গ আয়তক্ষেত্র এবং রম্বাস হলো সামান্তরিক। বর্গ দেখো, বর্গ কোথায় আছে, বর্গ কোথায় আছে, আয়তক্ষেত্র কোথায় আছে, আর রম্বাস কোথায় আছে, সবগুলো কি একটি সামান্তরিক। সত্য না মিথ্যা, ভেরি গুড সত্য। এখন কি আছে দেখো, প্রতিটি প্রত্যেক আয়তক্ষেত্র হলো একটি রম্বাস, আয়তক্ষেত্র কি রম্বাস, আয়ত একটি রম্বাস না, এটা হলো মিথ্যা। রম্বাস আলাদা, আয়ত আলাদা, তাহলে এটা কি হবে মিথ্যা। তাহলে এগুলো সম্পর্কে আমরা অনেকটা আইডিয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে তো। আমরা এখন জানি যে ট্রেপেজিয়াম কাকে বলে, রম্বাস কাকে বলে, ঠিক আছে তো। তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই কি আছে দেখো, একটি সামান্তরিক একটি বিশেষ ধরনের কি, একটি সামান্তরিক একটি বিশেষ ধরনের কি, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ না ষড়ভুজ। তার জন্য আমি তোমাদেরকে এই কোশ্চেনের জন্য আমি তোমাদেরকে সময় দিলাম, একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়, তোমরা বলো কোনটা হবে সঠিক আনসার। কি বলছে, একটি সামান্তরিক একটি বিশেষ ধরনের, অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার। আমি চাই সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দাও। একটি সামান্তরিক একটি বিশেষ ধরনের কি, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ না ষড়ভুজ। সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে। 5 4 3 2 1, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, ভেরি গুড। যারা যারা অপশন বি তে আনসার করেছো তারা একদম ঠিক, মানে একটি সামান্তরিক কি একটি বিশেষ ধরনের, একটি সামান্তরিক কি একটি বিশেষ ধরনের চতুর্ভুজ। তাহলে এটা তোমরা মাথায় রাখবে, বুঝতে পারলে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে অনেকটা জিনিস সম্পর্কে আমাদের ক্লিয়ার হয়েছে, যে সামান্তরিক যার সন্নিহিত বাহুগুলো সমান, ঠিক আছে তো। তাহলে কি বলবো আমরা, এটাকে রম্বাস বলতে পারি আমরা, ঠিক আছে তো। তাহলে সেম প্রতি জোড়া বিপরীত বাহুগুলো সমান্তরাল এবং সমান, ঠিক আছে তো। বিপরীত কোণগুলিও সমান থাকবে, ঠিক আছে তো। কর্ণ তারপরে কি জানি আমি, যে কর্ণগুলি পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে, ঠিক আছে তো। একটা একটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে মানে কি ইকুয়ালি ভাগ করে দেয় কর্ণগুলি। তো এখন সামান্তরিকের ধর্ম আমরা জানি, এটা জানি অলরেডি, সবগুলো আমরা জানা। তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন দেখে নেই। প্রশ্নটা আছে কি, যে বলো এই চতুর্ভুজের সমান কর্ণ, ঠিক আছে, মানে কোন চতুর্ভুজের সমান কর্ণ, অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি, অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার। তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে। এটা না, একটা কোশ্চেন তো এটা হয় ইজি হয়ে গেছিল। উম, হুম, দেখো এখন আমরা প্রশ্ন নিচ্ছি কি আছে দেখো,
এক্স এর মান নির্ণয় করো। ঠিক আছে তো, কি আছে অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল এ বি সি দেওয়া আছে, ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেল ডি বার করতে হবে, মানে অ্যাঙ্গেল ডি তে এক্স আছে, মানে কিভাবে করবো আমরা, আমরা কি জানি, এটা প্রথমে কি, এই যে চারটি বাহু দ্বারা গঠিত এটা বহুভুজকে আমরা কি বলবো, ভেরি গুড, চতুর্ভুজ। ঠিক আছে, যেহেতু একটা চতুর্ভুজ তাহলে চতুর্ভুজের, হ্যাঁ ভেরি গুড, চতুর্ভুজের চারটি মানে চারটি বাহুর মানে চতুর্ভুজের কোণের সমষ্টি কত, অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি, ভেরি গুড, 360 ডিগ্রি। ঠিক আছে তো, যেহেতু 360 ডিগ্রি তাহলে আমরা করতে পারবো, মানে কি চারটি কোণ দেওয়া আছে, চারটি কোণকে আমরা প্লাস করে দেবো, তো করি প্লাস 130 ডিগ্রি প্লাস 120 ডিগ্রি প্লাস এক্স প্লাস 50 ডিগ্রি ইকুয়ালস টু কত, 360 ডিগ্রি। তাহলে এখন কি হবে, যে এক্স এর ভ্যালু কত হবে, এক্স এর ভ্যালু হবে 360 মাইনাস 300, মানে কত হবে 60 ডিগ্রি হবে এক্স এর ভ্যালু। ঠিক আছে, তাহলে এখন আরেকটা কোশ্চেন আছে, কি আছে দেখো, চতুর্ভুজের কোণের অনুপাত 5:9:13। ঠিক আছে তো, চতুর্ভুজের সবকটি কোণ নির্ণয় করো। এখন সবকটি কোণ কিভাবে নির্ণয় করতে হবে, যেহেতু অনুপাতে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি ধরতে হবে, আমাদের যে সবগুলো ইয়েকে এক্স ধরতে, মানে আমরা ধরবো যে ধরি চতুর্ভুজের কোণগুলির অনুপাত হলো 3x 5x 9x 13x, ধরে নেই, ধরি কোণগুলি হলো 3x 5x 9x এবং 13x। এখন আমরা জানি যে চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত, 360 ডিগ্রি। তাহলে 360 ডিগ্রি হলে তাহলে কি লিখবো আমরা, 360 মানে 3x প্লাস 5x প্লাস 9x প্লাস 13x প্লাস or equals to 360 ডিগ্রি। কেন 360 ডিগ্রি লিখেছি, কেন কি আমরা জানি চতুর্ভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কত, 360 ডিগ্রি। তাহলে 30x is equal to এত, মানে ডিভাইড করলে হবে 12, মানে আমরা x এর ভ্যালু কত বেরিয়েছে, 12 বেরিয়েছে। এখন জাস্ট যেখানে যেখানে x আছে এখানে 12টা বসিয়ে দেব। তাহলে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি কোথায় আছে 3x, এখানে বসিয়েছি, তারপরে 5x এখানে বসিয়েছি, তারপরে 9x এখানে বসিয়েছি, তারপরে 13x এখানে বসিয়েছি। তাহলে আমাদের সবগুলো কোণই কি বের হয়ে গেল। তাহলে একটা প্রশ্ন দেখে নিই এখন, কি আছে দেখো, চতুর্ভুজের অন্তঃস্থ কোণের সমষ্টি কি হবে, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিয়েছি সময়, জাস্ট ভাবো আর উত্তরটি দাও। কোনটি হবে সঠিক আনসার, একদমই অল্প আছে সময়, কি হবে সঠিক আনসার বলো। টেন, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, ভেরি গুড, যারা যারা অপশন সি তে আনসার করছো তারা একদম ঠিক। ঠিক আছে, তাহলে অপশন সি হলো রাইট আনসার। তো বুঝতে পারলে, আমরা তো অলরেডি পড়ে নিয়েছি। তাহলে আজকের ক্লাসটা এত পর্যন্ত থাকবে, আমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করব নতুন কিছু নিয়ে। এই পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থাকো আর ভালো থাকো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। আজকে আমরা পড়ব উদ্ভিদের পরিপুষ্টি। এটা হচ্ছে একটা রিভিশন ক্লাস। তো তোমরা ভালো করে দেখো যে আমরা এখানে কি দেখছি। আমরা এখানে দেখছি যে কত সুন্দর একটা জঙ্গল, আর জঙ্গলের মধ্যে কি কি আছে বলো তো? দুটো পিঁপড়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আর প্রজাপতি আর পাখি উড়ে গেল। তো কত সুন্দর একটা জঙ্গল রয়েছে। আর তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো তো দেখবে পিঁপড়েগুলো খাবার নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো একটাতে দেখো কেক নিয়ে যাচ্ছে, কলা নিয়ে যাচ্ছে, আর একে আরেকজনকে বলছে যে আসো আসো একসাথে কাজ করি। পিঁপড়ে সবসময় দেখবে একসাথেই কাজ করে, আর ওরা খুব ভালো একটা লাইন মেনটেন করে, যেটা খুব দেখতে ডিসিপ্লিন লাগে। তো দেখো, আর আরেকটা পিঁপড়ে, ও না খুব হাঁটতে হাঁটতে দেখবে ও খুব ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা দেখি, চলো ও কি বলছে। ও বলছে যে আহারে, ও তো একদমই ক্লান্ত হয়ে গেল। তো তারপর ও বলছে কি, যে পিছনে পিঁপড়েটা বলছে যে ওরে কি হলো, তুমি তাড়াতাড়ি যাচ্ছ না কেন? কেন তাড়াতাড়ি তুমি যাচ্ছ না? এবার ও বলছে যে কি বলছে সেটা দেখি আমরা। তো ও বলছে যে আমি খুব ক্লান্ত বোধ করছি, আমি আজ সকালে আমার খাবার করিনি। মানে ও বলছে যে আমি সকালে খাবার করিনি, তাই ও ক্লান্ত বোধ করছে। প্রায় দেখবে যে আমরা যদি খাবার না খাই তখন আমরা শক্তি পাই না, আমরা চলতে পারি না। তো ওদের ক্ষেত্রেও সেম। ওরাও কেউ যদি লিভিং অর্গানিজমস, মানে কি কোনো জীবন্ত, যদি কেউ খাবার না খায়, দেখো দুটো ধরনের আছে, নন লিভিং থিংস, লিভিং থিংস। লিভিং থিংস কারা? যারা আমরা অ্যানিমেলসরা। ঠিক আছে, আমরা যদি খাবার দাবার না খাই তো আমরা চলতে পারবো না। নন লিভিং থিংস এর থোড়ি না লাগে, ওদের তো খাবার দাবারের কোনো প্রয়োজন নেই। তো যাই হোক, তো বলছে যে ও পিঁপড়েটা কি বলছে যে চিন্তা করো না বন্ধু, এই চকলেট বার নাও এবং তুমি ভালো বোধ করবে। বলছে যে ওর মাথার উপর দেখো একটা চকলেট বার। তো এটাই বলছে যে এই চকলেট বারটা নাও আর দেখবে একদম ক্লান্তটা দূর হয়ে যাবে। তো তারপর দেখবে ও কি করলো, চকলেট বারটা খেলো। আর এটাই কি হয়, যখনই আমরা খিদে পাই আর যখন আমরা খাই, খাওয়ার একটু পরই দেখবে অনেকটা মানে এনার্জেটিক যাকে বলে, অনেকটা শক্তিশালী উপভোগ করি আমরা। তারপর দেখবে কাজকর্ম সব ভালোভাবে আমরা করতে পারি। তো দেখবে যে ও বলল যে তুমি এখন কেমন অনুভব করছো, জিজ্ঞাসা করছে যে তুমি চকলেট বারটা যে খেলে, খাওয়ার পর তোমার কেমন অনুভব, ফিলিংসটা কেমন, মানে খেয়ে কেমন লাগলো? তো বলছে যে হ্যাঁ, আমি পুরোপুরি ঠিক আছি, আমি অত্যন্ত উদ্যমী বোধ করি, এখন আমি তোমার বোঝাও বহন করতে পারি। ও বলছে যে আমি এতটাই শক্তিশালী হয়ে গেছি বা বোধ করছি যে আমি তোমাকেও বহন করতে পারবো, তোমাকে উঠিয়ে দিতে পারবো। তো তারপর দেখো, এটা কি ক্যাটারপিলার, আর সবার খাদ্য অন্যান্য ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মানুষেরা পশুও খায়, মানে মিট যেটাকে বলে ওইটাও খায়, গাছপালা এগুলোও খায়। বাট এই যে এই ইনসেক্ট, যেটা পোকা যেটাকে বলছে ক্যাটারপিলার, এটা দেখবে ওরা কি খায়, পাতা খাচ্ছে। তারপর মানে এই জিরাফটা কি খাচ্ছে, দেখবে জঙ্গলের মধ্যে এই জিরাফরা কি খায়, ওরা পাতা খায়। ঠিক আছে, তারপর এই যে মাংকি, এটা কি বাদর, ওরা কি খায়, ওরা যা দেবে তো সব তো খাবে না, ওরা দেখবে ফল টল বেশি খায়। তো ফল দেখবে, কলাটা দেখবে জঙ্গলে গেলেই কলাটা দিয়ে দিলেই বাদর নিয়ে চলে যায়। আর এখানে দেখো বাঘ, বাঘ আবার দেখো গাছপালা ও, বাঘ কি কখনো দেখেছো ঘাস খেতে, বা কখনো দেখেছো কোনো ফল খেতে? না, দেখবে না। বাঘ কি খায়, অন্য প্রাণীর উপর নির্ভরশীল। তো এটা আমরা ভালো করে যদি দেখি যে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। তো সমস্ত জীবের যেটা বিকাশ, সেটার জন্য কি দরকার, খাবার দরকার। তো আমরা যে মানুষ, আমরা খাবার কোথায় থেকে পাই? আমরা গাছপালা থেকে বা পশু যেটাকে বলছি, তো এদের থেকে খাবার পাই। আর মানে আমি যদি বলি যে আমি পুরোপুরি নির্ভরশীল, আমি গাছের উপর ডাইরেক্টলি বা ইনডাইরেক্টলি, ঠিক আছে, পুরোপুরি মানে ইনডাইরেক্টলি বা ডাইরেক্টলি আমি নির্ভরশীল গাছপালার উপর। বাট পশু পাখিরা, ওরা কি নির্ভরশীল? অবশ্যই। ওরা তো গাছ থেকেই ফল টল খায়, ওরা তো পুরো ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট যেটাকে বলে। ওরা একটা গাছে কি হয়, ফল হয়, ফুল হয়। তো ওরা যদি একটা ফল খেয়ে বেঁচে থাকে, মানে কি, ওই যেমন বাদর, ওরা কি খায়,
কলা যেমন ওইসব খায়, ফল খায়, তো ওরা ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট, গাছপালার উপর ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা চলো একটা আমরা প্রশ্ন দেখে নিই, যে আমি সময়টা দিয়ে দিচ্ছি, যে নিচের কোনটি সালোক সংশ্লেষণের জন্য, মানে কি ফটোসিনথেসিসের জন্য অবশ্যকীয় অবশ্যকীয় উপাদান উপাদান এটা কোনটা? তো প্রথম হচ্ছে এ পত্রহরিৎ, বি হচ্ছে অক্সিজেন, সি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড মানে CO2, আর ডি হচ্ছে এ অথবা সি। তো এটার উত্তরটা কি? উত্তরটা হবে কোনটা? উত্তরটা হবে ডি, এ এবং সি। এ মানে কি? কি পত্রপরিত মানে ক্লোরোফিল এবং আর কি, সি হচ্ছে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড, এই দুটোর উপর নির্ভরশীল। চলো আমরা দেখি আর কি আছে। তারপর দেখছি যে এটা কি, একটা ভাতের কৌটো এবং এখানে কি আছে, যে শক্তি উৎপাদনকারী। এটা কি করছে, যে শক্তি মানে এনার্জি, মানে শক্তি মানে এনার্জি মানে কার্বোহাইড্রেটস। আমরা যদি দেখবে যারা জিম টিম করে, ওরা কি বলে যে জিমে যাওয়ার আগে বেশি করে কার্বোহাইড্রেটস নিয়ে নিলে আমরা জিমে গিয়ে বা ব্যায়াম ঘর যেটাকে বলে, ওখানে গিয়ে ভালো করে এক্সারসাইজ করতে পারবো। মানে কি, মানে যে কার্বোহাইড্রেট মানে এনার্জি, মানে আমরা যদি একটা খাবার খাই, তো সব খাবারে কি কার্বোহাইড্রেট থাকে বা শক্তি কি দেয়? সব খাবারে সব ধরনের সমান সমান শক্তি প্রদান করে না। আচ্ছা আমরা ভালো করে এটা আগে দেখিনি, তারপর আমি বলছি। এখানে কি আছে, এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের ডাল রয়েছে, রাজমা রয়েছে, তারপর কি চানার ডাল, তো বিভিন্ন ধরনের কি, এটা লেন্টিসেস মানে ডাল রয়েছে। আর এইগুলোতে কি থাকে জানো? দেহ নির্মাণটা, তারা মানে এগুলোতে প্রোটিন থাকে। তো দেখবে ডাল, তারপরে মানে এটা হচ্ছে কি, ভেজিটেবল সোর্স অফ প্রোটিন আমরা বলতে পারি যে ডাল থেকে পাই। তারপর বিভিন্ন ধরনের ডাল থেকে পাই, রাজমা দেখছো অনেক কিছু। আর যদি আমরা বলি যে প্রোটিন মানে জীব থেকেও আমরা প্রোটিন পাই, এক থেকেও প্রোটিন পাই, ওটা নন ভেজিটেরিয়ান সোর্স। আর এটা হচ্ছে ভেগান মানে ভেজিটেরিয়ান সোর্স। চলো আবার দেখি ঘিতে কি আছে। ঘিতে দেখবে গুড ফ্যাটস থাকে। তো আমরা দেখব যে শক্তি প্রদান খাদ্য, এটাও শক্তি প্রদানই করে। এবং এটাতে দেখবে যে বলে না যে গুড ফ্যাট থাকে, বা পিনাট বাটারে থাকবে, তারপর বিভিন্ন ধরনের যেগুলো ড্রাই ফ্রুটস থাকে ওইগুলোতে বেশি মাত্রায় এইগুলো থাকে। মানে কি গুড ফ্যাটস, বা আর কি থাকে বলো, গুড কোলেস্ট্রল যেটাকে বলে এটা থাকে। তারপর দেখবে শরীরের নিয়ন্ত্রণ, তো নিয়ন্ত্রক মানে এটা কি পরীক্ষামূলক পুষ্টি। এবং ফলে দেখবে বিভিন্ন ধরনের কি থাকে জানো, ভাইটামিনস থাকে। দেখবে আমলা বা কমলা লেবুতে কি থাকে, ভিটামিন সিটা অনেকটা পরিমাণে বেশি থাকবে। তোমরা যদি জেনে থাকো, তো একটা কমলাতে একটা যদি আমলা আমলা যে থাকে না, আমলকি, ওইটাতে 20টা কমলা সমান ভাইটামিন সি থাকে। তাই বলে যে আমলা আমাদের শরীরের জন্য কতটা উপকারশীল। তো দেখবে প্রত্যেকগুলো কলাতে কি থাকে, বায়োটিন থাকে। তারপর আবার কি থাকে, তরমুজ যে দেখছো এটাতে কি থাকে জানো, ভাইটামিন এ থাকে। তো এরকম বিভিন্ন ধরনের ফলে বিভিন্ন ধরনের ভাইটামিনস থাকে, মিনারেলস থাকে। তারপর এটা কি, সজনা যেটাকে বলে, ডালে দিয়ে খায় না, তারপর শাক বানিয়ে খায়, এটাতে কি থাকে জানো, এটাতেও খুব ভালো ভাইটামিনস থাকে। আর এটা দেখবে যে এটাতে খুব মাত্রায় জল থাকে, খুব মাত্রা দেখবে। ওয়াটারমেলন এটা দেখবে সাধারণত মানুষেরা জুস বানিয়ে খাচ্ছে, কারণ এটাতে 90% ওয়াটার কন্টেন্ট থাকে, মানে 90% জল থাকে এই ফলটাতে। তারপর দেখবে এটা কি, খাদ্য থেকে পুষ্টি পোষক পোষণ। তারপর দেখবে আর কি আছে, বললাম না যে রাইসে কি আছে, কার্বোহাইড্রেটস। রুটিতেও দেখবে হুইট যেটাকে বলছে ফ্লার, এগুলোতে কি থাকবে জানো, কার্বোহাইড্রেটসই থাকবে। তারপর আবার চিকেন যে বলি, যে চিকেনে বললাম না যে নন ভেজিটেরিয়ান সোর্স, ডিম বা চিকেন, ওইগুলোতে প্রোটিন তো থাকেই, ওটার সাথে সাথে আর কি থাকে জানো, ফ্যাটস তো থাকে, কিছু পরিমাণের ফ্যাটস থাকে, আর প্রোটিন বেশি থাকে। কার্বোহাইড্রেটস একটু কম থাকে, ফ্যাটসও একটু কম থাকে, বাট বেশি প্রোটিন ইনটেকটা থাকে।
তো সবগুলো নন ভেজিটেরিয়ান এবং ভেজিটেরিয়ান খাদ্যতে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা রয়েছে, একটাতে কার্বোহাইড্রেট বেশি, একটাতে ফ্যাটস বেশি। তো সবসময় আমরা জানি যে তাই ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরকে কি বলা হয় যে তোমরা কার্বোহাইড্রেট কম নাও, কার্বোহাইড্রেট কম নাও। কারণ কি, কার্বোহাইড্রেটে সুগার মানে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স যেটাকে বলে, সুগার যেটাকে বলে, যেটাতে সুগার প্রডিউস হয় সেটার ক্ষমতাটা বেশি। আমরা যদি বেশি মানে ডায়াবেটিক পেশেন্টরা যদি বেশি কি খায়, যদি চাল বা রুটি খায়, তো তখন দেখবে সুগার ওদের অনেকটা বেড়ে। খুব ভালো করে কন্ট্রোল করে একটা ডায়েট করতে হয়, ব্যালেন্স ডায়েট যাকে বলে। প্রোটিনও থাকবে, কার্বোহাইড্রেটও থাকবে, শাক সবজি যেগুলোতে থাকে, ফলিক অ্যাসিড যেগুলোতে থাকবে, ভাইটামিন ই ওগুলো থাকবে, ফল ফুল বা ফল, তারপরে স্যালাড। তো এটাকে বলে একটা ব্যালেন্স ডায়েট, এটা না যে তুমি শুধু একটা ধরনেরই খেতে থাকবে। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখি যে ফ্যাটস বললাম, গুড ফ্যাটস ঘিতে থাকে, সেটা লিপিড। তো লিপিড বলে এটাকে। তারপর এটাতে কি থাকে, ফলে কি থাকে জানো, ফলে থাকে ভাইটামিন, কি ভাইটামিন আর খনিজ থাকে, এবং খনিজ। আর এটাতে কি থাকে, রাফেজ থাকে, এবং এটাতে কি থাকে, জল। বললাম না যে এটাতে থাকবে জল। তারপর দেখি যে খাদ্যের উপাদান সমূহ, খাদ্যের উপাদান সমূহতে কি কি আছে সেটাই দেখে ফেলি। তো এখানে দেখছি যে পরিপুষ্টি। এবার হচ্ছে যে পরিপুষ্টি মানে এগুলো কি সব মিলে এটাকে বলে নিউট্রিশন ইংলিশে, আর বেঙ্গলিতে বলছে যে পরিপুষ্টি। তো আমরা দেখো আমাদের মেটাবলিজমের উপর অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট থাকে, আমরা খাবার যেগুলো খাচ্ছি সবগুলো কি বডি নিতে পারছে কিনা, ইউজ করতে পারছে কিনা। আমরা দেখবে অনেকে অনেক খাচ্ছে কিন্তু ও রোগা পাতলা। তো আবার এটা কিছুটা জিনস জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টরের উপরও ডিপেন্ড করে, আর কিছুটা কি, কিছুটা তোমার মেটাবলিজম যেটাকে বলে এটার উপরও নির্ভরশীল। আবার কেউ কেউ দেখবে কম খায় কিন্তু ওরা অনেকটা মোটা হয়ে গেছে। তো ওদের মেটাবলিজম খুব স্লো, তাই ওদের খাবারটা ভালো করে হয়তো ডাইজেস্ট হয় না, বা ওরা ভালো পুষ্টি খাবার থেকে নিতে পারছে না। তো আমরা সব খাই, বাট তা মানে এটা না যে সব খাচ্ছি তো সব নিউট্রিশন আমাদের কাছে আছে, এটা না। আমাদের বডি যে ওটা প্রসেস করবে ওই খাবার মধ্যে থেকে, যে কতটা ও নিতে পারছে ওই খাবার থেকে পুষ্টি। তো খাবার থেকে পুষ্টি ভালো করে নিতে হবে বডিকে, নয়তো খাওয়াটা ওয়েস্ট হয়ে যাবে, ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল হয়ে বেরোয় যাবে বডি থেকে। চলো একটা প্রশ্ন দেখে নিই জলদি। আশা করছি এটা খুব ইন্টারেস্টিং ক্লাস, ভালো লাগছে, আর রিভিশন করাচ্ছি তো সবগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে আগে যা পড়ানো হয়েছিল। চলো তারপর দেখি যে সালোক সংশ্লেষণ মানে কি, ফটোসিনথেসিস সেটার জন্য কোন গ্যাস নির্গত করে, কোন গ্যাস নির্গত করে, অক্সিজেন, আচ্ছা এটা আমি প্রসেসটা আগামীতে ভালো করে বুঝিয়ে দেবো আবার যদি ভুলে যাও তাহলে। তো অপশনস গুলোর মধ্যে কি থাকবে বলো, কি কি হয়, অক্সিজেন হয় না কার্বন ডাই অক্সাইড না নাইট্রোজেন গ্যাস নাকি একটিও নয়। মানে ফটোসিনথেসিসে কি গ্যাস নির্গত করে, ভালো করে ভেবে বলো যে ফটোসিনথেসিস যেটা হয় ওরা কি দেয় বলো, ওরা গাছপালা অক্সিজেন দেয়, আর আমরা সেটাই নিই, সেটাই আমরা নিঃশ্বাস রেসপিরেশনের প্রসেসে সেটাই আমরা নিঃশ্বাসটা নিই, এবং আমরা দিই কি, আমরা দিই কার্বন ডাই অক্সাইড। তো এটাই দেখছি যে এটার উত্তরটা কি হবে, অক্সিজেন। এটার উত্তরটা কি হবে, ওরা কি করে ফটোসিনথেসিসে অক্সিজেন দেয় এবং আমরা সেটাকে নিই, সেটাকেই আমরা ইনহেল করি। চলো তারপর আমরা দেখি যে আর কি কি আছে, পরিপুষ্টি মানে নিউট্রিশন, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। তো একটি জীব দ্বারা খাদ্য গ্রহণের পদ্ধতিটি এবং শরীরের দ্বারা এর ব্যবহার, মানে এটাই বলছিলাম আমি যে একটি জীবের খাদ্য গ্রহণ করা আর শরীরের দ্বারা সেটাকে ব্যবহার করা, বললাম না কতটা তুমি খাচ্ছ বাট বডি কতটা নিচ্ছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে নিউট্রিশন। তো আমরা সব খেলেই যে নিউট্রিশন সব পাচ্ছি এরকম কিছুই নয়, আমরা সব পাচ্ছি সেটা ডিপেন্ড করবে কিসের উপর, নিউট্রিশনের উপর। যে সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের বডি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরের উপর, যে কতটা নিতে পারছে ও সেই খাবার থেকে। তাই আমরা যতটা সম্ভব চেষ্টা করি যে পুষ্টিকর খাওয়ার, এবং যেগুলোতে মানে বাইরের দেখবে জাঙ্ক ফুড একটু অ্যাভয়েড করো, ভালো ব্যালেন্স ডায়েট খাও, কারণ যত ভালো বডিতে দিতে থাকবে তত নিউট্রিশনটা আমাদের বডি থেকে ভালো ভালো জিনিসটা নিতে পারবে।
তাই এগুলো কাজে লাগবে। মানে ভাইটামিন সি কিসের জন্য? ভাইটামিন সি দেখবে স্কিনের জন্য ভালো, তখন দেখবে তোমার স্কিন ভালো হয়ে যাচ্ছে। ভাইটামিন ই কিসের জন্য ভালো? তো এগুলো চুল, এইসব বায়োটিন কিসের জন্য ভালো? তো সবকিছু নিউট্রিশন যদি ভালো করে নিতে পারে, তখন আমাদের বডি আলাদাভাবেই গ্লো করবে, আলাদাভাবে এটার রেজাল্টটা দিতে থাকবে। আচ্ছা চলো, আচ্ছা দুধে কি থাকে বলো তো, যদি আমি জিজ্ঞাসা করি? ক্যালসিয়াম থাকে। আচ্ছা চলো একটা প্রশ্ন দেখে নিই। প্রশ্নতে রয়েছে যে নিচের কোনটি কি স্বপোষীয় স্বপোষীয় জীবের উদাহরণ? স্বপোষীয় জীবের উদাহরণ কোনটি বলো? এ হচ্ছে উদ্ভিদ, বি হচ্ছে বাঘ, সি হচ্ছে মানুষ, আর ডি হচ্ছে একটিও নয়। আমি আবারও বলে দিচ্ছি প্রশ্নটা, যে নিচের কোনটি স্বপোষীয় জীবের উদাহরণ? তো সবাই উত্তর করতে পারছে। আর উত্তরটা কি বলবো আমি? সময়টা শেষ হয়ে আসছে, তাও আমি অপশনটা আবার বলে দিচ্ছি, উদ্ভিদ নাকি বাঘ নাকি মানুষ নাকি একটিও নয়। সময়টা শেষ হয়ে গেল। আর উত্তরটা বলে দিচ্ছি এবার। উত্তরটা হচ্ছে কি? উত্তরটা হচ্ছে উদ্ভিদ। ঠিক আছে, উত্তরটা হচ্ছে উদ্ভিদ, এ। আচ্ছা তারপর আমরা দেখি যে আর কি কি রয়েছে। আর রয়েছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছ দুটো কত সুন্দর গাছ, একটাতে ফল নেই আর একটাতে কত সুন্দর ভরে ভরে ফল ফুল দিয়েছে গাছটা। আর ফলগুলো, তারপর দেখি যে কি হচ্ছে, গাছপালা তাদের খাদ্য কোথায় থেকে পায়? তো এই যে দেখো, আমরা যে মানুষ, আমরা খাদ্য কোথায় থেকে পাই? গাছপালা থেকে পাই। মানে আমরা ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে, গাছপালার উপর। আর আর আমরা নিজেদের খাবার ওদের থেকে পাই, কিন্তু ওরা কিন্তু আমাদের থেকে পায় না, ওরা নিজেই বানায়। তো গাছপালা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে, এটাই এখানে বলছে। তারপর আমরা দেখি যে উদ্ভিদের পরিপুষ্টি, মানে উদ্ভিদের নিউট্রিশন যেটাকে বলে, সেটা আমরা দেখি। আচ্ছা একটা প্রশ্ন চলে আসলো, তো চলো প্রশ্নটা দেখে ফেলি। যে আমাদের শরীরে কি কি হবে শক্তি প্রদান, কে শক্তি প্রদান করে? আমাদের যে শরীরে, আমি একটু আগে বলেছিলাম কিন্তু, যে জিমে যাওয়ার আগে কি 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 খেলে আমরা জিম বেশিক্ষণ করতে পারি? তো আমি আর বলবো না, আমি উত্তরটা শুরু, টাইমারটা শুরু করে দিলাম। আর তোমরা সবাই পারবে, অলরেডি উত্তর দিয়ে দিয়েছে যদিও আমি দেখতে পাচ্ছি, তাও আমি একবার অপশনস গুলো বলে দিচ্ছি। এ হচ্ছে চর্বি, বি হচ্ছে ভাইটামিন, সি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, এবং ডি হচ্ছে একটিও নয়। আমাদের শরীরে কে শক্তি প্রদান করে? বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, সময়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে। চর্বি নাকি ভাইটামিন নাকি কার্বোহাইড্রেট নাকি একটিও নয়? বলো। কি বলেছিলাম আমি? যে জিমে যাওয়ার আগে কি হয়? জিমে যাওয়ার আগে যদি আমরা, জিম কি যে কোনো কিছুই, যখন আমাদের একদম এনার্জি লো হয়ে যাবে, আমরা যদি তখন খাবার খাই, সেটা কি প্রডিউস করে জানো? কার্বোহাইড্রেট প্রডিউস করে। তো উত্তরটা কি হবে? উত্তরটা হবে সি। ঠিক আছে, তো চলো আমরা দেখে ফেলি আর কি কি আছে। তো তারপর আমরা আমরা আবার একটা প্রশ্ন চলে আসলো। আচ্ছা চলো প্রশ্নটা তাহলে দেখে ফেলি। প্রশ্নটা, আচ্ছা এটা একটা সাইকোমেট্রিক ছিল, তো এটা আমরা, যেহেতু এটা রিভিশন, এটা দরকার নেই। তো চলো আমরা দেখি আর কি কি রয়েছে। আচ্ছা এইবার আমরা অটোট্রপিক, মানে যেটাকে কি বলে, পুষ্টির কি পরিপুষ্টির ধরন, নিউট্রিশন অনেক ধরনের রয়েছে। তো কি কি ধরনের? দুটো ধরনের রয়েছে। একটি, যেটি কি, যেটি গাছপালা বললাম না নিজেদের খাবার নিজেরাই বানায়, তো এটাকে কি বলে জানো? অটোট্রফিক, মানে কি স্বপোষী। স্বপোষীকে বলে অটোট্রপিক। তো পরে নি ডেফিনেশনটা কি রয়েছে, যে সকল জীব নিজের খাবার নিজে প্রস্তুত করে দেহের পুষ্টি ধারণ করে তাদের স্বপোষী বলে। উদাহরণ হচ্ছে গাছপালা, মানে উদ্ভিদ। একটু আগেই বলেছিলাম যে যারা নিজেদের খাবার কি নিজেরাই বানায়, এদেরকেই বলে স্বপোষী কি অটোট্রফিক কি। আচ্ছা, তো প্লান্টস। আচ্ছা তারপর দেখি যে সবুজ গাছপালা সূর্যালোক, তারপর জল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব খাদ্য তৈরি করে। খাদ্যটা তৈরি যে করছে, সেটা কি কিভাবে করছে? সেটা ফটোসিনথেসিস করছে, এবং সেভাবেই খাদ্যটা তৈরি হচ্ছে। আর এটার ফটোসিনথেসিসের জন্য কি কি, মানে সালোকসংশ্লেষণের জন্য কি কি দরকার সেটা আমরা দেখি। সূর্যালোক, মানে সানলাইটের দরকার। জল, তাই আমরা গাছপালাকে জল দিই। আর গাছপালাকে দেখবে আউটডোর, মানে সূর্য আলো যেগুলোতে আলো পড়বে সেই সব জায়গাতে আমরা গাছপালা লাগাই। মানে আমরা অন্ধকার যেগুলো জায়গাতে আলো আসবে না
না, লাইট আসবে না, ওইসব জায়গাতে যদি আমরা একটা গাছ উদ্ভিদ যদি চেষ্টা করি ওঠানোর, তো সেটা হবে না, সেটা মরে যাবে দেখবে কিছুদিন পর। তো আমরা দেখতে হবে যেসব জায়গাতে সূর্য আলো মানে সানলাইট আসছে এবং আমরা জল দিতে পারবো, সেগুলোতেই গাছপালা ভালোভাবে হয়। আচ্ছা, তো জল প্রয়োজন হয়, সানলাইটের প্রয়োজন হয়, আর কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড কোথায় আছে? এনভায়রনমেন্টে আছে, আশেপাশে আমাদের রয়েছে ভরে ভরে কার্বন ডাই অক্সাইড। মানে আমরা যেটা কি এক্সেল যেটা করি, ইনহেল এক্সেল বলে না, শ্বাস নিচ্ছি শ্বাস ছাড়ছি, তো এক্সেল যখন করি তো তো আমরা কি এক্সেল করি? অনেক কার্বন ডাই অক্সাইড এক্সেল করি। তো সেই কার্বন ডাই অক্সাইড গুলোকে উদ্ভিদ ইউজ করছে, ইউটিলাইজ করছে। কি করছে? ইউটিলাইজ করছে, করে কি বানাচ্ছে? ফল, খাদ্য তৈরি করার জন্য সেইগুলো কার্বন ডাই অক্সাইড, সানলাইট এবং কি জল, ওরা এই তিনটে জিনিস ইউজ করছে, ইউজ করে কি বানাচ্ছে? ব্যবহার করছে, ব্যবহার করে কি বানাচ্ছে জানো? ফল বানাচ্ছে নিজেদের জন্য। আচ্ছা, তারপর আর এই প্রক্রিয়াটিকে সালোক সংশ্লেষণ বলে, মানে এইটাকে বলে কি? ফটোসিনথেসিস। তো এবার যদি আমি প্রশ্ন করি, আশা করছি যে ফটোসিনথেসিসে কি কি দরকার পড়ে সেটার উত্তরটা সবাই দিতে পারবে। আচ্ছা, এটা যদি আমি বললাম না যে সায়েন্টিফিক ফর্মুলা যদি বলি, মানে কেউ ধরো এই এত কিছু পড়ার সময় নেই, তুমি শর্টকাটে ওকে যদি বলতে চাও যে শোন এটা এটা দিয়ে এটা হয়, তো এটা কিভাবে বলবে? কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড এনভায়রনমেন্টে আছে CO2 প্লাস ওয়াটার, H2O মানে জল। আর এটা কি কি দরকার পড়বে, রিঅ্যাকটেন্স কি কি দরকার পড়বে? হচ্ছে কি? সূর্যালোক, সানলাইট, আর কি? পত্রপরিত মানে কি? ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিলে হয় সিনথেসিসটা প্রসেস। ক্লোরোফিল কোথায় থাকে? গাছপালার যে সবুজ রং দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা গ্রিন পিগমেন্ট, সবুজ পিগমেন্ট রং, সেটা থাকে পাতাতে। গাছের পাতাই হলো গাছের কি? গাছের জীবন। এই গাছের পাতা দিয়েই ওরা ফটোসিনথেসিস করে এবং সেটা দিয়ে ওরা ফল ফুল তৈরি করে। আচ্ছা, আর এটা কি করবে? কি? গ্লুকোজ আর অক্সিজেন, গ্লুকোজ আর অক্সিজেন এটা প্রদান করে। আচ্ছা, তারপর আরেকটি আছে যে এই ব্যাকটেরিয়াটা, চলো দেখে নি। এটা একটা বেগুনি কালারের ব্যাকটেরিয়ার ছবি, এবং এটাতে কি আছে দেখি যে স্বপেশী অন্য প্রকার, মানে অটোট্রপিক, মানে অটোট্রপিকের অন্য আরেকটা টাইপ বলছে এখানে। একটা তো যে ওরা নিজেই বানায়, আর আরেকটা যে একটা ব্যাকটেরিয়া খাবার তৈরি করে, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। সেটা আমরা দেখি যে কিছু ব্যাকটেরিয়া তাদের খাবার প্রস্তুত করতে সানলাইট, যেটা বলে সানলাইট, সূর্যালোক থেকে শক্তি ব্যবহার করে না। মানে এইটাতে কি করে? সূর্যালোক থেকে কোনো ধরনের, মানে সানলাইট ওদের দরকার পড়ে না কোনো ধরনের শক্তি ব্যবহার, আর মানে সানলাইট থেকে কোনো শক্তি কি করে ব্যবহার করে না। আর তারা রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে, মানে তারা যদি সানলাইট ব্যবহার করছে না, মানে ন্যাচারাল যেটা এনার্জি সেটা যদি ওরা ইউজ করছে না, তাহলে ওরা কি করে তাহলে করতে পারছে? সেটা কেমিক্যাল শক্তি, কেমিক্যাল এনার্জি, মানে রাসায়নিক শক্তি দিয়ে ওরা তৈরি করতে পারছে। আর এটাকে কি বলে? এবং তাদের কি, এটা কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া বলা হয়, এবং এটাকেই বলে কেমোসিনথেটিক ব্যাকটেরিয়া। মনে রাখবে সবসময় যে কোনো যদি প্রশ্ন কেউ করে যে কেমোসেন্ট্রিক ব্যাকটেরিয়া কি, ওরা কি করে করে, তো এইগুলো ভালো করে মাথায় রাখবে যে ওরা কি ইউজ করে নিজেদের খাবারটা বানায়, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে বানায়। আচ্ছা, চলো একটা প্রশ্ন দেখে নিই যে নিচের কোনটি সালোক সংশ্লেষণের জন্য অবশ্যই উপাদান। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা অলরেডি আমরা দেখে নিয়েছিলাম। তো চলো আগামীতে আমরা দেখি কি কি আছে। আর একটা কার্যকলাপ আছে, অ্যাক্টিভিটি, সেটা দেখি যে সালোক সংশ্লেষণ এবং কেমোসিনথেটিক কি স্বপোষীয় মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরো, মানে এটার মধ্যে কি কি ডিফারেন্সিয়েট করো এগুলো দেখে। একটা দেখতে পাচ্ছো, একটা ব্যাঙ আছে একটা পুকুরের আশেপাশে, এবং এটা কি খেলো? এখন একটা মাছি বা একটা পোকা খেলো। এটাই একটা লাইফ সাইকেল, জানো? ধরো ব্যাঙটা দেখবে, এখন ব্যাঙকে কে খাবে? এবার দেখবে একটা সাপ খেয়ে নিল। এবার এটা হচ্ছে একটা লাইফ প্রসেসের সাইকেল, এবং সাপটা ব্যাঙটাকে খেয়ে নিল সাপটা। আর সাপটাকে কে খেয়ে নিল? এবার সাপটাকে দেখো একটা ঈগল পাখি নিয়ে গেল, ও ওকে খেয়ে নিল। তো এইগুলো কি হচ্ছে বলো তো? এরা এরা খাবারটা কোথা থেকে পাচ্ছে? এই যে সাইকেলটা, অ্যানিমেলের সাইকেলটা, বা আমরাই ভাবো না, আমরা খাবারটা কোথায় থেকে পাচ্ছি? তো এটা 2 নম্বর টাইপ। তো এটা 2 নম্বর টাইপ, একটা ছিল অটোট্রপ আর এটা হচ্ছে হেটারোট্রপ। অটোট্রপ কারা? যারা নিজেদের খাবার নিজে বানায়। আর আরেকটা ছিল না যে ব্যাকটেরিয়া বেগুনি কালারের, সেটা কেমিক্যাল রিয়েকশন দিয়ে বানায়।
আর এটা পুরোপুরি 2 নম্বর টাইপ, এটা পরোপোষী। পরোপোষী মানে হেটারোট্রপিক। অটোট্রপিক, হেটারোট্রপিক। তো নিউট্রিশনের দুটো ভাগ রয়েছে, মনে রাখবে। আর হেটারোট্রপিকরা কি করে জানো? ওরা যেসব জীব তাদের খাবারের জন্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে, তাদের পরোপোষী বলে। মানে ওরা কি করে বলতো, এই প্রাণীরা অন্যান্য প্রাণীর উপর নির্ভর করে। এই যে বললাম না, দেখো ঈগল, ব্যাঙটা কি খেলো, একটা মাছি খেলো বা একটা পোকা খেলো, আর ব্যাঙটাকে সাপ খেলো, আর এরকম তো একটা সাইকেল চলে যাচ্ছে। তো এটা এই জীব আরেকটা জীবের উপর নির্ভরশীল পুরোপুরি। তো এই যখন জীবের উপর নির্ভরশীল ব্যাপারটা চলে আসছে, তো তারা হেটারোট্রপিক মানে পরোপোষীর আন্ডারে চলে আসবে। আর কোনো যদি গাছপালা নিজেদের খাবারের জন্য কিছুর উপর ডিপেন্ডেন্ট না করে নিজেরাই বানায়, এটাকে কি বলে? স্বপোষী বলে, মানে হেটারোট্রপিক বলে। তো চলো একটা প্রশ্ন দেখে ফেলি। প্রশ্নটা হচ্ছে যে সালোক সংশ্লেষণ গ্যাস নির্গত করে, ও সালোক সংশ্লেষণ মানে কি, ফটোসিনথেসিস কি গ্যাস নির্গত করে। তো এটাও আমি আশা করি পড়িয়েছিলাম, হয়তো এটা আবার চলে এসেছে প্রশ্নটা। আচ্ছা চলো আবার দেখে নিই। যে পরিপুষ্টি, পরিপুষ্টি আমরা দেখে ফেলছি যে পরিপুষ্টিটা কি। পরিপুষ্টিটা হচ্ছে যে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, তো সেটাই আমরা দেখছি যে স্বপোষী পরিপুষ্টি মানে অটোট্রপিক নিউট্রিশন, আর কি এটা পরিপুষ্টি মানে এটা। চলো এটা নিয়ে আমরা একটু দেখি যে কি। তার আগে আমরা দেখি একটা প্রশ্নের সময়। আর প্রশ্নটা হচ্ছে নিচের কোনটি স্বপোষীয় জীবের উদাহরণ? তো উদ্ভিদ নাকি বাঘ নাকি মানুষ নাকি একটিও নয়? এটাও পড়িয়ে নিয়েছিলাম। আচ্ছা তো রিভিশন হয়ে যাচ্ছে আবার। বলো, উদ্ভিদ নাকি বাঘ নাকি মানুষ নাকি একটিও নয়? তো এটা ছিল, একটু আগেই পড়িয়েছিলাম তোমাদেরকে, তো সবাই উত্তর করতেই পেরে দিয়েছো। তো আমি বলে দিচ্ছি উত্তরটা হয়েছে কি, সময়টা। আচ্ছা আর একটু রইলো, যারা আগের বার করতে পারোনি ওদের জন্য 10 সেকেন্ড রয়েছে, ভালো করে ভেবে বলো যে উদ্ভিদ হবে নাকি বাঘ নাকি মানুষ নাকি একটিও নয়। তো এইটার উত্তরটা হয়েছে উদ্ভিদ। চলো তারপর আমরা দেখি আর কি কি রয়েছে। আর রয়েছে একটা, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটা গাছ। এবার সেই গাছটা আমরা দেখব যে এই গাছ থেকে কি করে ফটোসিনথেসিস প্রসেসটা হচ্ছে। তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রসেস, ভালো করে দেখবে যে এই পাতাটাকে একটু বড় করে নেওয়া হলো, আর প্রসেসটা দেখবো যে কি করে হচ্ছে। এখানে দেখো সূর্যালোক, মানে বলেছিলাম না সূর্য আলো ছাড়া কি এক ফটোসিনথেসিস মানে সালোক সংশ্লেষণ করা পসিবল না, বা গাছটা মারাই যায়। তো আমাদের সবসময় গাছটা সূর্যালোকের খুব দরকার। আচ্ছা সূর্যালোক আর কার্বন ডাই অক্সাইড কোথায় ছিল? সেটা ছিল এনভায়রনমেন্টে, আশেপাশে ছিল, আমাদের প্রাকৃতিতেই অলরেডি আছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড। আর অক্সিজেন, এটা দেখছো দুটো অরেঞ্জ কালারের, সেটা কি? সেটা একটা পাতা কি রিলিজ করবে? কার্বন ডাই অক্সাইড নেবে, আর কি বের করবে? অক্সিজেন। তো সেটাই বলছে অক্সিজেন। আর জল, O2। তো O2 মানে কি? অক্সিজেন মলিকুল। তো আমাদের গাছে জল দেওয়া দরকার, তো গাছের জলের প্রয়োজন এই ফটোসিনথেসিসে, এইটাই বলছে। চলো আমরা দেখি সালোক সংশ্লেষণ কি করে হয়, মানে ফটোসিনথেসিস। তো এইখানে কি আছে, গাছটাকে আবার নেওয়া হলো, পাতাটা থেকে সংশ্লেষণ হলো। দেখো এখন ভালো করে, CO2 মানে কার্বন ডাই অক্সাইড ঢুকলো, আর বেরোলো কি? অক্সিজেন। জল তো রয়েছেই, বললাম জল দেওয়া গাছে অলরেডি জল আছে। আচ্ছা আরেকটা কথা যদি বলি তোমাদেরকে, গাছে যে আমাদের মানে পাতা মানে গাছে যে আমাদের জল দেওয়া হচ্ছে না, সেটা জড়াতে দেওয়া হচ্ছে, গুঁড়িতে যেটাকে বলে গাছে জল দেওয়া হচ্ছে, সার দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো সব কোথায় নিয়ে যায়? ওরা পাতাতে নিয়ে যায়। পাতা ফটোসিনথেসিস করে এবং ফল ফুলের ফল ফুল তৈরি করে। তো আমাদের পাতাটা হচ্ছে সুপার হিরো, যেটাকে বলে পাতাটাই হচ্ছে গাছের মূল জীবন। পাতা না থাকলে গাছ নেই। মরা গাছে কি হয়? পাতা ছাড়া যেগুলো গাছ, সেগুলোতে কি ফল হয় নাকি ফুল হয়? কিছুই তো হয় না।
তো যে সকল পাতাতে যে সকল পাতা দেখবে হেলদি, খুব ভালো হচ্ছে, গাছ পাতা খুব বড় বড় হচ্ছে, সবুজ মানে ক্লোরোফিল পরিমাণটা ভালো, তো এইগুলোতে খুব ভালো ফল ফুল তৈরি হয়। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখি এই প্রশ্নের সময়। আর প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের শরীরে কে শক্তি প্রদান করে। আচ্ছা, এটাও আবার এসছে যে চর্বি নাকি ভাইটামিন নাকি কার্বোহাইড্রেট নাকি একটিও না। তো সেটি কি ছিল আবার বলো? সেটি ছিল কার্বন ডাই কি কি কার্বন ডাই অক্সাইড। তো কার্বোহাইড্রেট। তো কার্বোহাইড্রেট দিয়ে আমাদের শরীরে শক্তি প্রদান করে। আচ্ছা, তো আমরা তারপর দেখি যে আর কি কি রয়েছে। তার আগে এই প্রশ্নটা শেষ হয়ে গেল আর আমি রেজাল্টটা বলে দিলাম। তো চলো দেখি আর কি রয়েছে। তো আশা করছি যে সালোক সংশ্লেষণ ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। আর গাছের জন্য মানে এই সালোক সংশ্লেষণে কি কি দরকার, যাবতীয় জল দরকার, তারপর আর কি দরকার বলো? অক্সিজেন তো রিলিজ করছে, কার্বন ডাই অক্সাইড দরকার যেটা এনভায়রনমেন্টে পাচ্ছে, সানলাইট তাপ যেটা পাচ্ছে সূর্যালোক, তো এগুলো দরকার, এগুলো মনে রাখবে। আচ্ছা, এবার যদি আমি দেখি যে একটা কি গাছের ডালটাই আমি একটু সাইন্টিফিক্যালি যদি একটু জুম করে বা মাইক্রোস্কোপের মধ্যে যদি রাখি, তারপর দেখবে এগুলোর অনেকগুলো সেলস মানে কোষ আছে। তো সেটা দেখবে, দেখো কত সুন্দর একটা সবুজ কালারের, কি এটা? প্লান্ট সেল এটাকে বলে, এটা লিফ সেল। আর এটাতে কি আছে? মানে পাতার কোষ, এটাতে গ্লুকোজ থাকবে, অক্সিজেন থাকবে, জল আর কার্বন ডাই অক্সাইড। তো এই চারটি খুব দরকার এদের ফটোসিনথেসিস করার জন্য। আর কি রয়েছে দেখো, সালোক সংশ্লেষণ এটাই বলছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড পেলাম আর অক্সিজেন এটাকে রিলিজ করলাম। আর সেটা দেখবে পাতাটাকে যদি তুমি ভালো করে ম্যাগনেটিক্যালি ভালো করে দেখো, তো পাতাতে দেখবে এরকম, দেখো দেখো পাতাতে কি আছে, একটা পোর্স আছে, একটা ফুটো আছে, সেটাকে স্টমাটা বলে, সেটার থেকেই কি রিলিজ হয়, কি বলো? অক্সিজেনটা বেরোয় যায়। আর সেই সেটাই দেখছি যে সবুজ গাছপালা কি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে মানে ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা মানে ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা আছে ওই সেলটার মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট রয়েছে, মধ্যে থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড, জল এবং কি সূর্যালোক ব্যবহার করে নিজেদের খাবার তৈরি করে। তো বলেছিলাম না যে কার্বন ডাই অক্সাইড দরকার পড়ে, কি তারপর কি দরকার পড়ে? সূর্যালোক ব্যবহার করে। আর কি করে বলো? আর সেটা কোথায় করে? ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে এইসব হয়। এই যে সেলটা দেখেছিলে না সবুজ কালারের, সেটা ক্লোরোপ্লাস্ট ছিল। আর সেটার মধ্যেই এইসব যাবতীয় দরকার পড়ে, ব্যবহার করে নিজেদের ওরা খাবারটা তৈরি করে। আশা করেছি এটা বুঝতে পেরেছো। তারপর দেখি চলো একটা প্রশ্নের সময় সরি প্রশ্নের সময়। তো প্রশ্নটা হয়েছে যে, সময়টা শুরু করে দিলাম আর বলছি প্রশ্নটা হচ্ছে যে সঠিক বিকৃতিগুলো নির্ণয় করো। সঠিক বিকৃতি কি কি আছে সেগুলো নির্ণয় করো। প্রথমে হচ্ছে যে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে অক্সিজেনের উৎপন্ন করে। ওরা কি অক্সিজেন উৎপন্ন করে? নাকি সূর্য হলো সকল জীবের শক্তির মূল উৎস? এইটা হয়। আচ্ছা চলো অপশনটা পড়ে নিচ্ছি। এ হচ্ছে কি 1 নম্বর, নাকি বি হচ্ছে 2 নম্বর, সি হচ্ছে এ মানে দুটোই, আর ডি হচ্ছে একটিও নয়। প্রশ্নটা সবাই উত্তর করতে পেরেছো দেখতে পাচ্ছি। তো কি হবে বলো? উত্তরটা হচ্ছে কি? উত্তরটা হচ্ছে সি মানে 1 আর 2। তো দুটোই দরকার পড়ে। তো চলো মানে কি, মানে সালোক সংশ্লেষণে অক্সিজেনটা উৎপন্ন করে এবং সূর্য হলো সকল জীবের শক্তির মূল উদ্দেশ্য। মানে সূর্যালোক যদি থাকে না তো কি ছিল? গাছটা মারাই যাবে। তো চলো তারপর আমরা দেখি যে আর কি রয়েছে। আচ্ছা, আবার একটা দেখতে পাচ্ছি যে গাছের একটা পাতা, এবং সেটাতে দেখি কি আছে। গাছের পাতাটাকেই আমরা একটু মানে পাতা যে সেলটা কোষটা, সেটাকে যদি সাইন্টিফিক্যালি আমরা দেখি, তো সেটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেটাই এখানে দেখাচ্ছে। তো মাইক্রোস্কোপের মধ্যে যদি একটা সেলটাকে নিই, তো তখন দেখবে এটাতে কি রয়েছে? এটাতে রয়েছে কিউটিকেল। এটাকে কিউটিকেল বলে। প্রথম যেটা লেয়ার সেলের কোষের, সেটাকে কিউটিকেল বলে। পরেরটা এপিডার্মিস বলে।
পরেরটা মানে ওই যে দেখতে পাচ্ছ লাইট ব্রাউন কালারের যেটা দ্বিতীয়টা, সেটাকে বলে এপিডার্মিস। এবং আর কি রয়েছে দেখে বলো? আর রয়েছে যে এখানে স্টোমাটা। এইটা দেখবে ভালো করে, এই যে সেলটা, যে কোষটা, সেটাকে যদি আমি ভালো করে দেখি তো দেখতে পারবে এটাতে কি রয়েছে। সেটাতে দেখবে যে এই দেখো কত সুন্দর এই কোষটা। আর এই যে কালো কালো যে এই যে দেখতে পাচ্ছ, এইগুলোর থেকেই রিলিজ করে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড যে নেয়। আর সেটা নেয় কি করে, সেটা এখান থেকেই নেয় এবং এটা স্টোমাটা থেকেই বের করে। চলো তারপর আমরা দেখছি আর কি কি আছে। এটাকে কি বলে? পত্ররন্ধ্র। পত্ররন্ধ্র বলে এটাকে। তো দেখতে পাচ্ছ একটাতে ঢুকছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড, আর আরেকটা স্টোমাটা দিয়ে বের করছে কি স্টোমাটা। ইংলিশ নাম, বাংলা নাম হচ্ছে পত্ররন্ধ্র। তো মনে রাখবে এটা রিলিজ করছে অক্সিজেন আর ঢুকছে কার্বন ডাই অক্সাইড। তো সেই প্রসেসটাকেই বলছে যে পত্ররন্ধ্র হলো পাতায় এবং কাণ্ডে পাওয়া ক্ষুদ্র খোলা অংশ। এই যে ছোট্ট, যেটা আমরা নর্মাল চোখ দিয়ে দেখতেই পাই না একটা পাতাতে, সেটা মাইক্রোস্কোপের মধ্যে রাখলে এরকম ক্ষুদ্রতম একটা অংশ দেখতে পারবো খোলা। সেটাই দেখাচ্ছে যে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের পাতার মেইন জায়গা, সেটা থেকেই সবকিছু হচ্ছে। আচ্ছা, তারা উদ্ভিদের ভিতরে এবং বাইরে আসা গ্যাসের কি করে, মানে এই যে নিয়ন্ত্রণটা করে, এই যে গতিবিধিটা নিয়ন্ত্রণ করবে। তো এটা যদি না থাকে না, তো এই সালোক সংশ্লেষণটাই হবে না। আর না হলে কি হবে? ফল ফুল কিছুই হবে না। আচ্ছা, এটা ছিল একটা সাইকোমেট্রিক, তো এটা আমরা একটু স্কিপ করছি যেহেতু এটা একটা রিভিশন ক্লাস। তো এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট, এটা একটু দেখো ভালো করে, যে আমরা পাতা বলি না যে সবসময় সূর্যালোক, মানে সবসময় কি ফটোসিনথেসিসে কি দরকার পড়ে? সূর্যালোক। তো সূর্যালোক যদি না থাকে গাছগুলো মারাই যাবে। সেটাই এই এক্সপেরিমেন্টে বলছে যে এইটা যদি ও আলমারির ভিতরে রেখে দেয়, এটা কি বাঁচবে? একদমই বাঁচবে না। তো যাই হোক, আশা করছি যে বুঝতে পেরেছো। আর এইটা যদি বুঝে থাকো তো তোমরা সবাই আমাকে বলবে যে ক্লাসটি কেমন লাগলো, ঠিক আছে?
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? All right. So, let's get started with our class today. Let's see what do we have. So, look at this. What is the boy doing? ছেলেটা কি করছে? What is the boy doing? The boy is reading a book, right? Okay, বই পড়ছে. So, we will say Ram reads book. Okay? চলো. Now, what is this boy doing again? এই ছেলেটা কি করছে? কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? What is the boy doing? I speak English. Okay? Fine. Now, look at this particular frame. What is happening? এখানে কি হচ্ছে? Yes, the boy is traveling in a bicycle, right? একটা bicycle এসে চড়ে বেড়াচ্ছে, তাই তো? Okay, so what can we say? We can say he goes to school by cycle. Okay, he goes to school by cycle, right? Okay, now move forward and let's see what is this. Yes, we all know this is the map of our country, right? So New Delhi is highlighted here, so we can say New Delhi is the capital city of India. Okay, remember all these sentences that we are reading now. এই sentence গুলো মনে রাখো আমরা যেগুলো পড়ছি একটা একটা করে. Now what is this? All of us know this. What is this? This is our very own solar system, right? Okay, and what can you see here? You can see the suns and the planets revolving around the sun, right? The sun and the planets revolving around the sun. Sun দেখতে পাচ্ছি সূর্য, আর তাছাড়া আমাদের বিভিন্ন প্ল্যানেট গুলো দেখতে পাচ্ছি সূর্যের আশপাশে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই তো? Okay, so the sentence will be the earth revolves round the sun. The earth revolves around the sun. Okay, the sentence that we have here. Okay, now let's look at all these sentences together. Ram reads book. Okay, I speak English. Okay, he goes to school by cycle, right? New Delhi is the capital city of India. The earth revolves around the sun. Now, what are the things or what are the words that we are going to highlight in these sentences? এই sentences গুলোতে আমরা কোন শব্দগুলোকে highlight করব? কোনটার উপরে আমরা focus করব? Which are the words that we are going to focus on in this particular sentences? Now, see. Ram reads. Okay, so we are highlighting the word reads. Then I speak, highlighting the word speak. Okay, the verb. He goes to school by bicycle. He goes. Okay, verb. Next, New Delhi is the capital city of India. Again, verb. Okay, the earth revolves around the sun. Again, verb. Right? Okay, so these, what are these sentences called? These sentences are called simple sentences. These sentences are called simple sentences, right? Okay, so what is a simple sentence? Let's look at the definition. A simple sentence is a sentence consisting of only one clause that has a verb and a subject and express a complete thought. Okay, so these are all examples of simple sentence. Okay, sentence consisting of only one clause. This is the entire clause, the sentence. Okay, and that has a verb. This reads is a verb, speak verb, goes verb, is, revolves, these are all verbs. Okay, that clause has a verb and a subject. Of course, these are all subjects. Ram subjects. Okay, then the I, then he. Okay, all these are subjects. Okay, that it has a verb and a subject and express a complete thought. So those sentences we call them simple sentence. Okay, what is a simple sentence? It is a sentence which consists of only one clause, one sentence, one clause. That clause will have a verb and a subject, and that will express the complete thought. Clear to you? That will express the complete thought. One verb, one subject, and will express the complete thought in one clause. So that particular sentence is called simple sentence. Clear to you? Okay, now before moving forward, let's take up this particular question. Okay, so identify the type of sentence. So there is a sentence given to you and 4 options in front of you. So you have to identify the given sentence falls within which category, within which option. Okay, you understood the question? Questionটা হচ্ছে sentence একটা দেওয়া আছে, সেই সেন্টেন্সের টাইপটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। 4টা অপশন দেওয়া আছে, তো 4টা অপশনের মধ্যে এই পার্টিকুলার সেন্টেন্সটা কোন টাইপের মধ্যে পড়ছে
সেই টাইপটা তোমাদেরকে বেছে নিতে হবে, ফিগার আউট করতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, সো your time starts. The sentence is there. The wounded soldier was immediately taken to the military hospital is the sentence, and the 4 options are given to you. Okay, so you quickly give me your response. Your time has started. Quickly গিয়ে সময় শুরু হয়ে গেছে। Quickly give me a response to this particular question. What do you think should be the appropriate response to this particular question? The wounded soldier was immediately taken to the military hospital. Okay, so what is it? All right, very good. So the correct response is, of course, option A. The wounded soldier was immediately taken to the hospital. Okay, immediately taken to the hospital. One clause, simple. It's a simple sentence. Option A. Why? There's one clause, and within that clause we have a subject. Okay, who is a subject? The wounded soldier is a subject, and the verb was immediately taken to the hospital. That he was taken to the hospital, that is the action, that is the verb. Right? Okay. Now let's move forward and look at more examples. Who is this? We all know him. He is Ashwin, right? So Ashwin is bowler. Okay. Now what is Ashwin doing here? Ashwin is a batsman. So Ashwin is a bowler. Ashwin is also a batsman. So how are we going to combine these two sentences into one? These are two separate sentences. Ashwin is a bowler, separate sentence. Ashwin is a batsman, again a separate sentence. So how are we going to combine these two sentences into one sentence? Did you understand? কি বলছে? অশ্বিনকে আমরা সবাই চিনি। একটা পিকচারে আমরা দেখছি অশ্বিন বোলিং করছে, একটা পিকচারে দেখছি আমরা অশ্বিন ব্যাটিং করছে, রাইট? তো এখন দুটো আলাদা সেন্টেন্স, অশ্বিন ইজ এ বোলার আলাদা সেন্টেন্স, অশ্বিন ইজ এ ব্যাটসম্যান এটাও আলাদা সেন্টেন্স। এখন এই দুটো আলাদা সেন্টেন্সকে আমরা একটা সেন্টেন্স কিভাবে বানাবো? হাউ আর উই গোইং টু মেক ইট ওয়ান সেন্টেন্স? ওকে, লেটস ট্রাই। চলো আমরা চেষ্টা করি। উই উইল সে অশ্বিন ইজ আ বোলার and a batsman. Ashwin is a bowler and a batsman. These two sentences joined by the conjunction and. ঠিক আছে, এই দুটো সেন্টেন্স কিভাবে জয়েন্ট হয়েছে? জয়েন্ট হয়েছে থ্রু with the help of the conjunction and. Ashwin is a bowler and a batsman. Okay, Ashwin is a bowler and a batsman. Clear? Okay. Now, do you know him? Yes, we all know him, right? He can be the favorite singer of a lot of us. Okay, so he is Papon. আমাদের অনেকেরই favorite singer হতে পারে। তো এখানে কি বলছে? Papon is a singer. Okay, Papon is a singer. We all know him. Papon is a singer, very good singer. Now what is Papon doing here? What is Papon doing here? Papon is a judge in a music reality show. So Papon is a singer, one hand. On the other hand, Papon is a judge in a music reality show. So again, two sentences, two ideas. Okay, Papon is a singer, Papon is a judge in a music reality show. Two sentences, দুটো আলাদা idea. Two sentences, two ideas, two different ideas. How are you going to make them one? এই দুটো সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্স কি করে বানাবে? We will say Papon is a singer and a judge in a music reality show. Okay, Papon is a singer and a judge in a music reality show. Two sentences again joined with the help of a conjunction and. ঠিক আছে, দুটো সেন্টেন্স আবার জয়েন করা হয়েছে কি দিয়ে? with the help of the conjunction and দিয়ে। ঠিক আছে, conjunction and দিয়ে। Papon is a singer and a judge in a music reality show. Clear? Okay, let's see next. What is this old lady doing? She is working, right? Working in a field. একটা ফিল্ডে কাজ করছে। What is the sentence that we have here? Let's see. She is old. Okay, we can see she is old. Her hair is gray, so she is old. Then the sentence is she is strong. She is old, but she is still working in the field and everything. So we can guess that yes, she is old, but she is strong. Now how are you going to make these two sentences into one? এই দুটো সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্স বানাবে কিভাবে? We will say she is old but she is strong. She is old but she is strong. The two ideas are opposite to each other. She is old. So someone who is old can generally be considered to be weak. But she is not weak. She is strong. So since the ideas are opposite to each other, then that's why we are using but. বুঝেছো কেন আমরা but ইউজ করছি and ইউজ করছি না? কারণ এই দুটো লাইন she is old, she is strong একটা একটা থেকে উল্টো।
she is old, তো যে old তাকে সাধারণত ধরা যায় কি সে old, তো সে weak ই হবে, ঠিক আছে? কিন্তু ও কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে কি এখানে ও weak না, ও এখানে rather strong, তাহলে বলতে হবে কি she is old but she is strong. Clear? Okay. Now, so these two sentences join together with the help of but, right? Okay. Now, what is this? What do we see here? There is a king, right? Okay. So, what is the sentence here for us? All the wise men answered the king's questions, right? Okay. Now, all of them answered differently. So, the two sentences again. All the wise men answered the king's question. All of them answered differently. ঠিক আছে বুঝলে আচ্ছা so how are we going to make it one? We will say all the wise men answered the king's question but they answered differently. Okay, all the wise men answered the king's questions but they answered differently. Clear? Okay, so these two particular sentences again joined with the help of but, right? Okay, now look at these sentences again, once again carefully. Ashwin is a bowler and a batsman. Papan is a singer and a judge in a music reality show. She is old but she is strong. All the wise men answered the king's question but they answered differently. All these reflect a particular type of sentence. Okay, so let's highlight these things first. Bowler and batsman joined with and. Singer and judge joined with and. Okay, then we have old and strong joined with but. Okay, then last sentence as well joined with but. So these sentences are called what? Yes, very good, these sentences are called compound sentences. Okay, so these sentences are called compound sentences. Compound sentences are formed by joining two sentences into one. যখন দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করে একটা সেন্টেন্স বানানো হয় সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা compound sentence বলে থাকি. Okay, let's look at the definition of compound sentence. A sentence consisting of at least two independent clauses joined by conjunction. Okay, two independent clauses, these are one clause, first, second. Okay, joined by a conjunction. This is the conjunction. So two independent clause joined by a conjunction, that is a compound sentence. Okay, two independent clauses joined by a conjunction, that is what? That is a compound sentence. For example, she is strong, this is one clause. Okay, she is old, this is another. 1 2 joined by but, right? Clear to you? Okay, so these are compound sentences, right? Okay, before moving forward, let's take up another question. Let's see what do we have for us. So identify the type of sentence. So there is a sentence given to you and 4 options in front of you. So you have to find out the option matching the sentence. Okay, the correct option matching appropriate to the sentence, right? Okay, so Dad fixed the car and drove himself to the supermarket. So Dad fixed the car and drove himself to the supermarket. That is a sentence given to you and there are 4 options given to you. Okay, so you have to find out the appropriate option for the sentence. Identify the appropriate option for the sentence, right? The sentence টা কি আছে? Sentence টা আছে Dad fixed the car and drove himself to the market. এই sentence টা দেওয়া আছে। এখন এই sentence এর correct option টা কোনটা identify করে you have to give me the answer out of the 4 options given to you. চারটা অপশনের মধ্যে যেটা। ঠিক আছে? So your time starts now. Give me your responses quickly. What do you think is the correct response to this particular question? What type of sentence is this? Dad fixed the car and drove himself to the supermarket. Okay, go ahead and give me your responses. Go ahead and give me your responses. All right, so what kind of sentence is this? Dad fixed the car and drove himself to the supermarket. What kind of sentence is this? All right, very good. So this is a what? This is option A compound sentence, right? Dad fixed the car, one clause, drove himself to the supermarket, another clause, joined together with the help of a conjunction. Okay, so Dad fixed the car and drove himself to the supermarket. This is option A, compound sentence. Clear? Okay, now let's move forward and let's look at more examples. Now, what is the sentence here? Well, the sentence is he told me the truth. Okay, he told me the truth.
Now let's try to change it a bit. So by changing it, we can what is the other way with that we can call the sentence, or we can frame the sentence? What other way we can frame the sentence? আর he told me the truth sentence টা তো আছে আমাদের সামনে, এই সেন্টেন্সটাকে আর কিভাবে আমরা ফ্রেম করতে পারি? তো আমরা লিখতে পারি he told me what the truth was. He told me the truth. He told me what the truth was. Okay, now we will highlight the part what the truth was. Why we have highlighted, we will come to know this a little later. Okay, কেন highlight করেছি একটু পরে জানবো. Okay, now what is this boy doing? He's doing some work, right? So the sentence is they believe in his intelligence. They believe in his intelligence, right? So what is the other way that we can frame the sentence? We can also say they believe that he is intelligent. The sentence was they believe in his intelligence, when we can say they believe that he is intelligent, right? Okay, next. So we are again highlighting that he is intelligent. Why we are highlighting? We will come to know this. Okay, now what are these two people doing, this girl and the boy doing? The sentence is he wants to know the time. Okay, he wants to know the time. Now what is the sentence, or what other way we can write it? We can say he wants to know what time it is. Okay, he wants to know what time it is. We will highlight what time it is, right? Okay, next, what is happening here? Okay, so the car with the we can see the family is driving, right? And the sentence in front of us is the car with the flat tire needs to be fixed. The car with the flat tire needs to be fixed. So what is the other way we can write the sentence? We can also say the car which has a flat tire needs to be fixed. The car which has a flat tire needs to be fixed, right? Okay, so we will highlight the word which. Now what is happening here? We can see a girl is giving a gift, right, to a man. The sentence is in spite of getting the gift he was not happy. In spite of getting the gift he was not happy, মানে যদি ওকে গিফটটা দেওয়া হয়েছে তাও সে খুশি না. Okay, in spite of getting the gift he was not happy. So what is the other way we can write it? We can say although he got the gift yet he was not happy. Although he got the gift yet he was not happy. বলছে কি যদিও তাকে সে গিফটটা পেলো তাও সে খুশি না. Although he got the gift yet he was not happy. So we are going to highlight starting from although to yet. Although he got the gift yet. Okay, chalo. Now let's look at all these sentences together once. Okay, before that let's take up this particular question. Identify the type of sentence. Despite her parents' financial situation, Reena was undeterred in her efforts. Okay, so despite her parents' financial situation, Reena was undeterred in her efforts. So you have to identify the type and select the type from the 4 options given to you. Okay, the sentence is despite her parents' financial situation, Reena was undeterred in her efforts. This is the sentence. So you have to figure out what type of sentence is this. Clear to you? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. What do you think? Which type of sentence is this? Despite her parents' financial situation, Reena was undeterred in her efforts. So which type of sentence is this? Okay, tell me. All right, go ahead. Go ahead and give me your responses. Okay, all right, very good. So this is option C. This is complex sentence, right? Okay, now we will come to learn about complex sentence. Now let's look at all the sentences together. He told me what the truth was. They believe that he is intelligent. He wants to know what time it is. Okay, then the car which has a flat tire needs to be fixed. Although he got the gift yet he was not happy. All these sentences are nothing but complex sentences. Okay, all these sentences are called
complex sentence. So we read about simple. Simple sentence is one which has one clause with a subject and a verb in it. Okay, we have read about compound. Compound sentence is one where two independent clauses are joined by a conjunction. And now we are going to read about complex sentence. Let's look at the definition. A sentence that contains an independent clause with one or more subordinate clauses. Okay, so complex sentence is one that contains an independent clause. Which one is the independent clause? These are independent clause, the highlighted ones. What truth? Okay, then that he is intelligent. Okay, what time is, these are all independent clause, because even if you asked only this part, then you will get the response. Like what time is it? If you ask this, the sentence is complete in it. Then he is intelligent, the sentence is completed in it. So independent clause. And what is with one or more subordinate clauses? Subordinate clause is one which needs the support of independent clause in order to stand out. For example, if you say they believe, then they believe alone doesn't make any sense. But when you say this subordinate clause with an independent clause, that is they believe that he is intelligent, then only the subordinate clause they believe gets some function, gets some meaning, right? So they believe that he is intelligent. So simple, compound and complex. Clear? Okay. Now, so simple, let's now try to change sentences, transform sentences. Okay, so from simple to compound. Now, in English, there are mainly three types of transformation of sentences. What are these? These are simple, compound and complex. Simple sentence, compound sentence, and complex sentence. For example, if simple sentence can be, say suppose, wait, let's figure out an example. A simple sentence can be, it has one finite verb and one clause. I told you there's one clause, one sentence, and within that one clause there has to be one verb and a subject, one finite verb and a subject. Okay. Compound sentence is where two finite verb and two clause, means two sentences. There means there will be two verbs, okay, which are joined by a conjunction. And what is complex sentence? Complex sentence means two finite verbs and one independent clause and one subordinate clause. Okay, so the one finite verb is in the independent clause, one in the subordinate clause, and this subordinate clause and independent clause are joined together by a conjunction. Okay, that fits to the complex sentence. Clear? Okay, so let's look at example. For example, in simple sentence we can say she smiled. In compound we will say she smiled and she laughed. Okay, two sentences. These are two sentences which are joined together. And in complex we will say she smiled when she was happy. Okay, she smiled when she was happy. Okay, so again, one independent clause and one subordinate clause. She smiled is an independent clause. Okay, when she was happy is, if you say only when she was happy, so it doesn't make any sense. This is a subordinate clause. So when you add the independent clause she smiled to when she was happy, then only it gives complete sense. Clear? Okay, so simple, compound and complex. Okay, so let's try to transform from simple to compound. So for compound, these are some examples of the compounding conjunctions. These are some. There are many, but these are some of the examples of compounding conjunctions. For example, say for, and, nor, but, or, yet, so, not only but also. Okay, so now let's start solving. So this is a simple sentence. Going to the museum, he was surprised. Okay, going to the museum, he was surprised. This is a simple sentence. So how are you going to transform this simple sentence into a compound sentence? এই simple sentence টাকে তুমি compound sentence এ কি করে change করবে বলো। Simple compound sentence এ কি conjunction use হয়, the list is given to you, উপরে list এ কিছু দেওয়া আছে। তো এই simple sentence কে এখন compound sentence এ change করে বলো। So going to the museum, he was surprised, right? There is a simple sentence, change it into compound. So how are you going to make it compound? Compound sentence কি লিখবে? How are you going to make it compound? You will say he went to the science museum and was surprised. He went to the science museum and was surprised, right? Okay, now let's, and these two sentences join together with the help of and. Okay, now my mother is sick, she is going to the doctor. Again, another simple sentence. My mother is sick, she is going to the doctor. So my mother is sick, she is going to the doctor. How are you going to change this simple sentence into a compound one?
What are you going to say? You will say, my mother is sick, so she is going to the doctor. Two sentences joined with the help of compounding conjunction so. Okay, my mother is sick, so she is going to the doctor. Clear? Okay. Now, let's look at this particular sentence, simple one. Besides being pretty, she is clever. Besides being pretty, she is clever. Again, another simple sentence. How are you going to make it compound? Besides being pretty, she is clever. Yes, very good. She is not only pretty, but also clever. Okay, she is not only pretty, but also clever. Clear? Okay, very good. Now, let's move forward and look at the next sentence. Again, simple sentence. He must run fast to catch the bus. He must run fast to catch the bus. Right. So, change this simple sentence into a compound one. The list of words, some of the words are given above. So, how are you going to make this sentence into a compound one? He must run fast to catch the bus. So, how are you going to change it? You will say, he must run fast or he will not catch the bus. Okay, he must run fast or he will not catch the bus. Clear? Okay. Now look at this again. So we are these two sentences joined together with the help of or, the compounding conjunction. Okay, before moving forward, let's take up this particular question. Identify the type of sentence again. So there is a sentence given to you. The sentence is, Atul got a raise, yet he doesn't seem satisfied. So from this 4 options given to you, you have to identify which option best matches the answer to this question. What type of sentence is this? Okay, Atul got a raise, yet he does not seem satisfied. Clear? So your time starts now. Quickly give me your responses. What do you think? What type of sentence is this? Identify the type of this sentence. Atul got a raise, yet he does not seem satisfied. Okay. Now, tell me, Atul got a raise, yet he does not seem satisfied. Go ahead and give me your responses. Okay, very good. I can see correct responses coming up. So, Atul got a raise, yet he doesn't seem satisfied. Okay. All right. The correct, those who have opted for option B, that is the correct option. It's a compound sentence. Okay. It is not a simple sentence. Those who opted for option A, it's wrong. It's not a simple sentence. Simple sentence na. It's a compound sentence. It's a compound sentence. Ki kore? How? Atul got a raise, একটা sentence. Okay. He does not seem satisfied, দুটো sentence. Second sentence, joined together with the help of the compounding conjunction yet. Okay. So Atul got a raise, yet he does not seem satisfied. Two sentences joined together into one. ঠিক আছে, দুটো সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্স বানানো আছে। Atul got a raise আলাদা সেন্টেন্স, he does not seem satisfied আলাদা সেন্টেন্স। দুটো সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্স বানানো আছে। বুঝলে কি করে? It becomes a compound sentence. Clear? Okay. Now let's move forward and let's now we have changed from simple to compound, and now let's do it from compound to simple, the vice versa. Okay, chalo. Now the sentence is, he got up and walked away. He got up and walked away. Change it into simple. Okay, he got up and walked away. এটাকে simple sentence কি করে বানাবে? কি বলবে তুমি এখানে? He got up and walked away. Yes, you will say that getting up he walked away. Okay, getting up he walked away. Clear? Okay, now let's look at, so he got up and walked away. We have changed it, the got up portion we have changed it to getting up. Okay, it's a simple sentence. Now look at this one. He was ill, but he came for the rehearsal. He was ill, but he came for the rehearsal. So how are you going to make it simple? He was ill, but he came for the rehearsal. Two sentences. He was ill, one sentence. He came for the rehearsal, another sentence, joined together with the help of but. So how are you going to make it simple? Yes, very good. We will say, in spite of his illness, he came for the rehearsal. In spite of his illness, he came for the rehearsal. Clear? Okay. Now let's move forward and look at, okay, before that, let's take up this particular question. Yeah.
Again, identify the type of sentence. You have to identify which type of sentence is this. So the sentence is Kritika's interest in history gradually declined with time. Okay? Kritika's interest in history gradually declined with time. So what kind of sentence is this with the four options given to you? Okay? Simple, compound, complex, or compound complex. Okay? What kind of sentence is this? Kritika's interest in history gradually declined with time. Clear? So your time starts. Now give me your responses quickly. What type of sentence is this? Kritika's interest in history gradually declined with time. What kind of sentence is this one? Okay, very good. Very good, class. Those who haven't responded, respond quickly. All of you have given the correct answer, and those who have not yet, please give me the correct response. Give me your responses. So, all right, very good. So this option is, the correct option here is option A, simple sentence. Kritika's interest in history gradually declined with time. Okay, why is a simple sentence? Because it has only one clause, ektai sentence, one clause. Okay, it has a subject and the verb. Kritika, subject, and the verb is Kritika's interest in history gradually declined. The declining is the action in the sentence. Okay, declined with time. So this is a simple sentence. Clear? All right, very good. Okay, now let's move forward. And now, so we have done simple to compound, compound to simple. Now let's try simple to complex. Okay, chalo. Now see, so for the complex, these are some of the words which we can use to change a simple sentence into a complex sentence. Okay, এইসব কিছু শব্দ আমরা ইউজ করতে পারি একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চেঞ্জ করার জন্য। Clear? Okay, now let's look at the example. Okay, what is the sentence? The simple sentence is the girl in the red dress is singing. The girl in the red dress is singing. This is the simple sentence. So how are you going to make this simple sentence a complex sentence? কি করে এই simple sentence টাকে একটা complex sentence বানাবে? Okay, tell me. The girl in the red dress is singing. Turn it into a complex sentence. How are you going to do it? The girl in the red dress is singing. Who is it? How are you going to change it? Yes, very good. You will say the girl who is wearing the red dress is singing. The girl who is wearing the red dress is singing, right? Okay. Next. So we have used the word who, right? Okay. Now again, look at this particular sentence. The book on the table is mine. The book on the table is mine. The book on the table is mine. So this is a simple sentence. Change this simple sentence into a complex sentence. How are you going to do this? What are you going to write? The book on the table is mine. Yes, very good. The book which is on the table is mine. Okay, so we have used the word to change it into a complex sentence. We have used the word which. The book which is on the table is mine. Clear? Okay. Now next. Oh my God, what is happening? The boy is sleeping, right? It seems he has fever. What is the sentence here? Peter was absent due to his illness. Okay, so Peter was absent due to his illness. So what is the sentence going to be here? The complex sentence going to be here. How are you going to write the complex sentence here? Frame it in a complex sentence. Peter was absent due to his illness. Very good. So it will be Peter was absent because he was ill. Peter was absent because he was ill. Okay, Peter was absent because he was ill. Clear? Okay. Now let's move forward and look at more examples. What is this boy doing? The boy and the lady doing? Okay, let's see what is the sentence we have. The sentence is tell the truth. Okay, the simple sentence is tell the truth. So how are you going to make this simple sentence into a complex one? The simple sentence is tell the truth. So make this simple sentence into a complex one. What is it? Yes, very good. The complex sentence will be tell what the truth is. Tell what the truth is. Clear? Okay. Now, complex to simple. So we have done simple to complex. Now let's change from complex sentence into a simple sentence. The complex sentence is he admitted that he was guilty. He admitted that he was guilty. So how are you going to change this complex sentence into a simple one? How are you going to do this? He admitted that he was guilty. Yes, very good. He admitted his
guilt. Simple sentence. He admitted his guilt. In complex, it becomes he admitted that he was guilty. Clear? Okay. Now again, we could not figure out what he said. We could not figure out what he said. মানে ও কি বলেছে আমরা সেটা বুঝতে পারিনি. We could not figure out what he said. This is the complex sentence. Change it into simple. How are you going to do this? You are going to write, we could not figure out the meaning of his words. We could not figure out the meaning of his words. Right? Okay. Chalo. Now, let's take up this particular question. Again, identify the type of the sentence. I'm reading the sentence for you. Girish was frightened to go to the dentist as he had a deep-seated fear of injections and dental drills. Girish was frightened to go to the dentist as he had a deep-seated fear of injections and dental drills. Okay? Clear to you? So, the time starts now. You tell me what kind of sentence is this. Girish was frightened to go to the dentist as he had a deep-seated fear of injections and dental drills. So what do you think? What kind of sentence is this? Think and then give the response. Girish was frightened to go to the dentist as he had a deep-seated fear of injections and dental drills. Think and then give me your responses. Okay? Alright, so the correct response to this is option C, complex sentence. So this is a complex sentence, not a simple or a compound one, right? Okay, so with this we have come to the end of our class today, right? We have discussed about simple, compound, complex, seen and gone through and solved a lot of examples. Okay, we have seen how to change from simple to compound, compound to simple, vice versa. Again, simple to complex, complex to simple, again vice versa. We will read about it more, discuss about these things more. So in our next class maybe. So till then, kindly give me your feedback for your this class and let me know your responses to this class through this particular segment. Okay. So we will be discussing more on the topic in our future classes, in our further classes. Yes, sometimes it becomes difficult to understand simple, compound, complex in one class, but we will try to make it more easier for you to understand, right? Okay, chalo. So with this, we come call